Let's invite the Lord into our heart. Let's ask the Holy Spirit to be in charge and to take charge of this particular deliverance retreat. Let's invite the most Holy Spirit. Let's welcome Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. We need you. We are nothing without you, most Holy Spirit. Let's all sing together, inviting the Holy Spirit. आम्ही सगळी बरोबर गायन करूया आणि पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये आणूया. Let's worship the Lord along with all the angels and saints. देवाक आम्ही सगळ्या संत भक्तां बरोबर आर्गां आणि वखाणी देऊया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we love you, we praise you, we worship you, we adore you, we glorify you, Lord. Lord, we love you, we praise you, we worship you. Lord, we give you all glory and honor, we give you all worship, adoration, victory, power and dominion. You are our Lord, our Master, our Creator. We worship you, our Father, we worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Shalabala bandira bahala 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 bahala
Shindira bahalla bagadatira bahalla rabaria, Shalla bahalandira bahalla rabaria, Shagarandira bahalla bagadatira bahalla rabaria. All those who have the gift of tongues, use the gift of tongues and worship the Lord. Shalla bahalla batira bahalla bagalandira bahalla rabaria. Lord, we love you, we praise you. We worship you and we adore you. We give you all glory and honor. We give you all worship, adoration, victory and power, O Lord. Deliver us, O Lord. Wash us in your blood. Protect all our retreatants, O Lord. Wherever they are, let your power be manifested. Let your presence be visible to all your people, Lord. Cover them in your blood and wash them in your blood, O Lord. Shindira bahala rabaria, batira bahala bahala bandira bahala rabaria. Use the gift of tongues and worship the Lord. Use the gift of tongues and worship the Lord. Shalla bahala batira bahala bahadandira bahala rabaria. Shala bahala bandira bahala rabaria. Allah bahadandira bahala Shala bahala bandira bahala. We belong to you, Father. We belong to Jesus. Shalla bahala batira bahala bahadandira bahala. We love you, Father. We love you, Jesus. By the priestly authority given to me in the communion with Pope Francis, all the bishops, priests, with Father Joseph, Father George, we command and we bind all the wicked spirits at the foot of the cross. Deliver and set your people free, Lord. Open their hearts to listen to your word of God. Open their minds to listen to your word of God. Let their families, their properties, their children be protected and be covered in the blood of Jesus. Set them free, Lord. We command every evil, wicked spirits to depart from your people and be bound at the foot of Lord's cross. Let your power be manifested. We belong to you, Father. We belong to Jesus. Deliver your people, Lord, from every evil. Deliver them from every wickedness. Set them free, Lord. Wash them in your blood. Set them, Lord. Recreate them, O Lord. Shindira bahala rabaria, bandira bahala rabaria. तुझ्या पवित्र रक्तात धुवून काढ. Shatera bahata balla bandira bahala rabaria, bandira bahala rabaria. The presence of the Lord is coming to your home. देवाचे आसरे तुमच्या घराब्यांत येता. He is blessing you, Patrick. पॅट्रिक तुका देव आशीर्वाद घालता. God is blessing a bedridden mother. आतुणार पडून असलेली एक ओस्तरीक देव आशीर्वाद घालता, पेखोयता. The Lord is telling you, your brother-in-law brought a TV for you to worship God. तो म्हणटा तुझ्या ब्रदर इन लॉ तुका एक टीव्ही हाडल्या देवाक आर्गां दिवंक. Your son-in-law brought a TV for you to तुझ्या worship जावयान God. तुका एक टीव्ही हाडल्या देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक. God's visible love is coming to you. देवाचो मोग तुजे सोबे येता. God is blessing Andrew by name. देव एंड्रू ह्या नांवाच्या भुरग्याक आशीर्वाद दिता. Patrick, God is blessing you. पॅट्रिक देव तुजेर आशीर्वाद घालता. Somebody who met with accident years back and you broke your neck bone, God is healing you. कोणाक एकले एक्सिडेंट जाल्लो आनी ताचे मानेचो एक आड मोडलेले देव तुजेर आशीर्वाद घालता आनी तुका पेकयता. Somebody having piles, God is healing you. कोणाक पायल्सेचें तुयेंस आसलें देव तुका पेकयता.
You are so much ashamed and afraid, God is healing you. तुका लॉस दिसताली पूण देव तुका ह्या वेळार पेकयता. Somebody having a pain on your rib bone, God is healing you. बोरी कोणाक दूख आसली देव तुका पेकयता. Somebody having a pain on your left hand, you are not able to raise it, God is healing you. कोणाक एकल्याक दाव्या हाताची दूख आसली वयर काडूंक जायनासलो आत देव तुका ह्या वेळार पेकयता. A young girl who lost your mother with cancer, God is consoling you, saying, Mother Mary is your mother. एक ल्हान भुरग्याक आपली आवय सोंपलेली देव ह्या वेळार तुका बुजवण दिता आनी म्हणटा तूं म्हजी धूव. Did you lack anything? Mother Mary is asking this girl. सगळींची माय म्हणटा भुरग्या म्हजे धुवे तुका कितें तरी उणें आसा हांव तुज्या सांगाताक आसा. I was there for you like your own mother. तुजी माय जाल्ल्या परी हांव तुज्या सांगाताक आसा. Many with COVID-19, God is touching and healing you. जायत्या जाणांक कोरोना हें दुयेंस जाल्लें आसा ह्या वेळार देव तुमकां हात लायता आनी पेकयता. Somebody feeling something is moving inside your head, God has already set you free the moment you are worshipping, inviting Holy Spirit. कोणाक तरी एकले तोकलेक कितें तरी घुंवतालें अशें दिसतालें दूख जाताली ह्या वेळार तेन्ना तूं देवाक आर्गां आनी वाखाणी दितालो तेन्ना तुका देव पेकयता तुजेर आशिर्वाद घालता. A person who is working with an airline, God is intervening in your family issues. कोण एअरलायन्स हे कंपनीन काम करतालो देव हे तुमच्या जिवितान भितर सोदता. Somebody having a kind of white patches coming on your face, you're so much afraid, God is healing you. कोणाक कातीचें दुयेंस आसलें धोवी जाताली कात तोंडार ती आतां तुका धांवची ना देव तुका ह्या वेळार पेकयता. Somebody having too much dandruff on your hair or the head, you tried everything, God is blessing and healing you. कोणाक केंसांक डॅन्ड्रफ जातालो आनी तुवें जायती उपाय घेतले पूण देव ह्या वेळार तुका पेकयता. Somebody suffering with severe piercing headache, God is healing you. जायती फोडाफोड जाताली तोकलेक कोणा एकल्या मनशाक ह्या वेळार देव तुका हात लायता आनी पेकयता. God is blessing Ian D'Souza. ह्या वेळार इएन डिसोजाक देव आशिर्वाद घालता. God is intervening in your life. तुज्या जिवितान देव भितर सरता. God is blessing the family of Raphael. देव राफायलाचे घोराब्याक आपले ताचे फॅमिलीक पेकयता आनी आशिर्वाद घालता. God is blessing Wilson. विल्सन नांवाच्या भुरग्याचेर देव आशिर्वाद घालता. God is blessing Jacinta. देव जसिंताक आशिर्वाद घालता. God is blessing Irene. आयरीन तुजेर देव आशिर्वाद घालता. God is blessing Josephine. जोसफीन देव तुजेर आशिर्वाद घालता. God is blessing Paloma. पालोमा देव तुजेर आशिर्वाद घालता. God already started intervening in your life. देव तुज्या जिवितान भितर सरला आनी तुमच्या जिवितान पेकवणी दिवंक सुरू केल्या. God is blessing Grace. ग्रेस तुजेर देव आशिर्वाद घालता. God is blessing Cassia. खासिया देव तुजेर आशिर्वाद घालता. God is blessing Shiroma. शिरोमा देव ह्या वेळार तुजेर आशिर्वाद घालता. Somebody having severe acidity and gastric problem, God is healing you. कोणाक गॅस जाताली गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम जाताले एसिडिटी जाताली देव तुका ह्या वेळार पेकयता. A girl who was so much wounded by a boyfriend who cheated on you, God is giving you the grace to forgive him and set him free. एका चेडवाका ताच्या बॉयफ्रेंडान ताच्या न्हवऱ्यान दुखयल्ले आनी तें जायतें दूख सोंसतालें ह्या वेळार देव तुज्या जिवितान भितर सोदता आनी देव ताका बोगसूंक आदार दिता. A girl who has decided to commit suicide, God is intervening in your life and delivering you. कोण एक मनीस आत्मघात करूंक सोदतालो देव तुज्या जिवितान भितर सोदता आनी तुका पयसायता हे दुयेंस हे आत्मघात करपाक. Somebody you do not have hearing capacity on your right ear, God is healing you. उजव्या कानान कोणाक आयकोंक येनासलें सारकें आयकोंक येनासलें देव तुका ह्या वेळार पेकयता. Sebastian, I know all your difficulties and your humility. God is appreciating Sebastian. सबस्त्यानाक देव म्हणटा देव जाणा तुजी अस्कोताय ह्या वेळार तुका देव आशिर्वाद घालता. God is blessing the prayer group of Tony. प्रेयर ग्रुप आसलो टोनीचो ह्या वेळार देव तुजेर आशिर्वाद घालता. God is blessing Father Peter. फादर पीटर देव तुजेर आशिर्वाद घालता ह्या वेळार. Francis Xavier, God is blessing you. फ्रांसीस झेवियर देव तुजेर ह्या वेळार आशिर्वाद घालता. Feel God's presence. ह्या वेळार देवाचें आसणें भोगात. Sisters and brothers, we are starting our deliverance retreat today. मोगाच्या भाव भयणांनो आयज आमी सुटकेचो रितीर सुरू करता. Don't be afraid. भियेनाकात. We have a God who is inside us. आमचे मोदें देव आसा आमच्या काळजान देव आसा. You should know who is Jesus for you. तुमी जाणून जावंक जाय जेजू तुमकां कोण पळयतो. We are going to claim it. आमी ह्या वेळार ताचें आसणें बघुया. Kindly stand wherever you are. खंयसरूय तूं आसो ह्या वेळार तूं उबो राव. Let no one make you afraid. तुका कोणेंच भिवचो न्हय. Believe your Lord is
inside you. सोतमांद ह्या वेळार देव तुजे काळजांत आसा म्हणून Claim at the hearing of everyone who is Jesus for you. सोत मानून घे देव तुका कोण पळयतो जेजू तुका कोण पळयतो Let's claim it with our team. ह्या वेळार आमी मानून घेवया Kindly stand, clap your hands, let's sing together and declare. Everybody together, you have to clap your hands and declare. ह्या वेळार सगळी बरोबर ताळयो मारून देवाक आर्गां दिवया आनी मानून घेवया Before the Lord and worship Him. ह्या वेळार देवा मुखार नाचुया आनी ताका आर्गां आनी दिनवास दिवया Along with all the angels and saints, we worship you, Lord, along with all the angels and saints. We sing la 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 la. आमी सगळी ला 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 Along with ला all म्हणून the घेवन angels, along the choirs of seraphim, cherubim, thrones, powers, dominions, virtues, principalities, archangels and angels, we worship the Lord. Lord, we worship you and we adore you, we glorify you. सगळ्या संत भक्त संगताक आमी देवाक ताका भजन करूया ताका पोरनिपात आनी नमस्कार करूया ताका आराधन दिवया Shala bala bandira bahala batta bandira bahala maria. Shala bala bandira bahala maria. Shala bala bandira bahala maria. Lord, we love you, we praise you, we worship you, we adore you and we glorify you. Shala bala bandira bahala maria bandira ba. Lord, we worship you and we adore you. Hallelujah, hallelujah, let's worship the Lord. Shala bahalla bandira bahala rabariya. Lord, we love you, we praise you. Lord, we worship you and we adore you, we glorify and we honor you. Shala bahalla, let everyone who are attending this service, let them be washed, let them be covered in your blood. Protect them, O Lord, wash them in your blood. Shala bahalla bandira bahala rabariya bandira bahala rabariya. Shala bahalla bandira bahala rabariya bandira bahala rabariya. Shala bahalla bandira bahala rabariya bandira bahala rabariya.
Set them free, deliver them, Lord, cleanse them, Lord. We belong to you, Father. We belong to you, Jesus. We belong to you, Holy Spirit. Shala Mahala Batira Balara Maria, Bandira Mahalaba, Aratira Balara Maria, Bandira Balara Maria. Sindira Balara Maria, Bandira Balara Maria, Batira Balara Maria, Sindira Balara Maria, Bandira. Let everyone who are here be covered in your blood, O Lord. We belong to you, Father. Thank you, Jesus. Keep both your hands on your head. आणि दोन्ही हात तुझ्या तकलेचेर दवर. Oh, precious is the flow आणि कितले मोलादीक रगत व्हांवता that makes me white as snow. आणि ते म्हाका बर्फा परी धवें करता. The first thing that we do for this deliverance retreat is to pray for your protection. आणि पयली वस्त आमी ह्या सुटकेच्या रितीराक कोत्तांव ती जावन आसा आमकांच आमचीच राखण घेवंक. Casting out the demon of fear and anxiety. आणि आमी ह्या वेळार भिरांतेचो आत्मो आनीक चिंतना करचो आत्म्याक आमी नाकारतेले. That's why we were declaring that Jesus is inside of you. आणि त्या पासत आमी म्हणटाले जेजू आमचे भितर. Once you are baptized, you are in Christ. आणि एक पावटी तुका बावतिस्म दिलो तूं भितर. And he shed his blood to set you free. आणि ताणें आपलें रगत तुजे दिलां तुका सुटका दिवंक. Right now God is healing many with a severe back pain. आणि फाटीक दूख आसली जायतीं जाणांक ह्या वेळार देव सुटका दितलो. We can feel lot of deliverance is taking place as immediately we start worshiping the Lord. आणि जेन्ना आमी देवाक आराधन करूंक सुरू केलें जायते सुटका घडून येवंक लागली. Keep both your hands on your head. आणि दोन्ही तुझे हात तुझ्या तुझ्या तकलेचेर दवर. Claim there is nothing that can set me free. आनीक आमी मांडून घेवया आमकां सुटका दितलें तें जेजूचें रगत जावन आसा. But the blood of Jesus. फकत जेजूचें रगत. Oh, precious is the flow. आनी कितलें मोलादीक जेजूचें रगत तें जावन आसा. That make me white as snow. आनी जें आमकां बर्फा बरी धवें करता. Together.
Kindly please pray for us. ह्या वेळार आमचे पासत मागणें करात. Pray for SP who is doing the translation आनी भाशंतर कोत्तेलें हांव म्हजें नांव SP जावन आसा म्हजे पासत मागात. and all our team members, आनी दोर आमचे वांगडे आसात तांचे पासत मागात. Sylvester and Irene सिल्वेस्टर आनी आयरीन ही जोडे आसा. and Jeremiah, जेरमाया तांचो पूत आसा. Augustine and Rima. अगस्टीन आनी रिमा ही गोबायलां आमची व्हॉलंटियर्स आसात. We were all praying for this deliverance retreat आनी हो सुटकेचो रेतीर जावचे पासत आमी सगलीं सांगाताक मागणी करून so आसल्यो. that the Holy Spirit may use us आनी पवित्र आत्म्यान आमकां उजार करचे खातीर and do His ministry for us. आनी ही मिनिस्ट्री फुडें वचचे खातीर So God may use us. आनी देवान आमकां उजार करूंक Please pray for us. आनी आमचे पासत मागणें करात. Even now, somebody having severe problem on the left leg, God is healing you. आनी कोणाकूय तरी दावे वाटेन पांयांक दूख आसा देव तुका पेकोवणी दिता. Many with a severe throat infection, God is healing you. आनी जायत्या जाणांक ताड्यांत दूख आसा देव तुका पेकोवणी दिता. Kindly be seated wherever you are. खंय तूं आसाय तूं बसून तुजी बसका घे. Let us read Gospel of Luke chapter 13 from 10 to 17. आनी लुकाच्या वांचलांत आमी वाचतेल्या Gospel of Luke chapter 13, 10 to 17. 13व्या वरान 10 ती 17 वोड पर्यंत. This is all about Jesus heals a crippled woman. आनी हें सगलें आमी वाचता तें जेजू एके पांगडे वस्तुरेक बरो करता. Let's listen to the word of God. आनी देवाचें उतर ह्या वेळार आयकुया. जेजू एका सोनवारा दिसा एका देवस्थानांत शिकोवन दितालो. ओपचीत ताचे मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देंवचार उपांगूळ केल्ली एक बायल. ती सामकीच पोंगी जाली आनी तिच्या तोकली उगलून नीट उबी रावंक जायनासली. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी तिका आपोवन हाडून म्हणलें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी ताणें आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण जेजून सोनवारा दिसा पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी पिंडोलून असो लोकांक उलोवंक लागलो. वाव करूंक दीस दिल्ले आसात. त्या दिसांनी येयात आनी बरी जावन वचात. सोनवारा दिसा नाका. परतीपालून सुम्यान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोन एकलो दावणे बांदलोल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरोना? तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलो ते हे आब्रामाचे दुवे ह्या सोनवारा दिसा सोदची न्हय आसली? अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानाक लॉस जाली. पूण ताच्यो अजापांच्यो कर्म्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खोस जाली. This is Gospel of Luke chapter 13 from 10. आनी हो लुकाचो वांचेल जावन आसा 13व्या वेसवरान 10 वोड पर्यंत. Let's read verse 11 once again. आनी एक पावटी 11वी वोड आमी वाचतले. And just then there appeared a woman अवची ताचे मुखार दिश्टी पडली 18 वर्सां देंवचारान ओपांगूळ केल्ली एक बायल. with a spirit that crippled her for 18 years. आनी 18 वर्सां ओपांगूळ केल्लो आत्मो घेवन ती वस्तोरी थंय आयली. She was bent over and was quite unable to stand up straight. आनी ती सारकी वळो घालून चलताली, सारकी नीट चलोंक तिच्यांनी जायनासलें. Sisters and brothers, प्रितीच्या भावांनो आनी भयणीनो, 18 years this woman was suffering sickness because of evil attack. आनी 18 वर्सां ही वस्तोरी पोंगी जावन हें दुयेंस ती दुयेंसान ती लोबदोल्ली. What is the
relevance of this deliverance retreat. आणि या सुटकेच्या रेतिराचे मोल कितें जावन आसा. Many of us are suffering, आणि जायतीं जाणां आमी कश्टावता and doctors cannot help us. आणि दोतोरांच्यांनी आमकां आदार दिवंक जायना Medicine cannot cure us. आणि वखदांच्यांनी आमकां बरी करूंक जायना Counseling cannot help us. आणि बुद्ध कोणें आमकां दिल्यार ती आमकां आदार दिना Because we need deliverance. कित्याक आमकां सुटका जाय. Because evil spirit can cause sickness. कित्याक वायट आत्मो आमचे भितर दुयेंस घेवन येवंक This शकता. is what the word of God is teaching us. आणि हेंच देवाचें उतर आमकां सांगता. And we read verse 12. आणि 12वी वड आमी वाचतले. When she was brought before Jesus. जेन्ना जेजून तिका पळयली, When Jesus saw her, he called her over and said, "Woman, you are set free from your ailment." जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी तिका आपोवन हाडून तिका म्हणलें, आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. This is the same thing the Lord wanted to do in your life in this deliverance retreat. आणि ह्या सुटकेच्या रेतिरांत हेंच जेजू तुमच्या जिवितांत करूंक आशेता. Looking at you, calling you by name, Jesus is going to say, "You are set free from your ailments." आणि तुका पळोवन तुजें नांव उच्चारून ह्या वेळार जेजू तुका म्हणटलो, तुका तुज्या पिडेंतली ह्याच घडयेक सुटका मेळ्ळी. That's why Jesus himself arranged this deliverance retreat for you. त्या पासत जेजून हो सुटकेचो रेतीर तुमचे पासत घडून हाडला. There are many sicknesses that is been found in our life for many years. आणि जायत्या वर्सां पासून जायत्यो पिडा आमच्या जिवितांत आमी अणभवल्यात. Even like arthritis, आणि गोडे आरेची पिडा, the sickness of stress, आणि जायते कोश्ट त्रासांनी तूं कश्टावताय. blood pressure, आणि रक्तपाताची दुयेंस, different types of allergies, आणि जायते तरेच्यो एलर्जी तुका जाल्यात. skin diseases, गोडे कातीची पिडेन तूं कश्टावताय. even heart trouble, गोडे काळजाची पिडा जावं दी, ulcers, आल्सरांची पिडा जावं दी. depression, गोडे तूं चिंतना आनी बुडलाय डिप्रेशनान गेलाय. cancer, कांकराची पिडा जावं दी, diabetes, डायबेटिकाची पिडा जावं दी. mental sicknesses, आणि मानसिक परिस्थितीन तूं सारको नाय तसली पिडा. different types of nervous breakdown, आणि तुका जायते तरेचे नर्वस ब्रेकडावन जाल्ले आसा. even anger, आणि रागाची पिडा, revengeful feelings, आणि बदला घेवची ही भोगणां, suicidal feelings, आणि जीव संपोवचो ही भोगणां, negative feelings. आणि जायते तरेची वायट चिंतना वायट भोगणां. Verse 12, this is same Luke chapter 13 verse 12. The same thing that the Lord has told her, the Lord is going to tell you. आणि लुकाच्या वांचनान 13व्या वेसरान तीच 12वी वड जें कितें ते वस्तोरेक जेजून सांगले, जेजू याच घडयेक तुकाय सांगता. Woman, you are set free from your ailment. आणि आगे तुज्या वायटांतली तूं सुटली. The moment Jesus told this, ज्या घडयेक जेजून तिका अशें सांगले, we read verse 13. आणि 13वी वड आमी वाचता. Immediately she was set free. आणि ताणें आपलो हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली. When he laid his hands on her, immediately she stood up straight and began praising God. जेन्ना जेजून आपले हात तिचेर वयर काडले व दवरले, त्याच घडयेक सारकी नीट ती उबी जाली. Immediately she was delivered. आणि त्याच घडयेक तिका सुटका मेळ्ळी. Today as you are attending this retreat, आणि आयज जेन्ना तूं रेतीर करून there आसाय, may be many who are giving you wrong information, आणि जायतीं घडये तुका वायट सूचना वायट सुचोवण्यो दितात, giving you different medicines, आणि जायतीं तरेतरेची वखदां दितात, taking you to different hospitals and different doctors. तरे दोतोरांशीन हॉस्पिटलांनी तुका व्हरतात. But you know, deep down inside of you, there is something remains. पूण तुज्या काळजाचे खोलायेन तूं जाणाय कितेंय तरी उणें आसा. That's why the Lord is bringing you for this retreat. त्या पासत देव तुका तेच परिस्थितीन ह्या रेतिराक उबो करता. This is what when people opposed Jesus told them. आनी जेन्ना लोकांनी जेजूचेर विरुद्ध गेलो, जेजून अशें सांगलें. It is verse 16 आनी 16वी वड where Jesus is telling, जंय जेजू म्हणटा, "And ought not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 long years, be set free from this bondage on this Sabbath day?" तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले ह्या अब्रामाचे दुयेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतना सगळे ताच्या दुस्मानाक लॉस जाली.
Let's repeat this word of God. आनी हे देवाचें उतर आमी म्हणटले My Lord Jesus, म्हज्या सोम्या जेसू I am a child of Abraham. हांव अब्रामाची धू पूत जावन आसा I am your daughter, Jesus. हांव तुजी धू जावन आसा जेसू I need deliverance. आनी म्हाका सुटका जाय Many long years I am in bondage. आनी जाय ती वर्सां पासून ह्या बांदपासान हांव आसा There is no one who can set me free. आनी कोणूच ना म्हाका सुटका दितलो Come, Lord Jesus. यो सोम्या जेसू Please set me free. खरेपणी खालतेपणी मागता म्हाका सुटका दी I need deliverance. आनी म्हाका सुटका जाय Sisters and brothers, believe Jesus can set you free. प्रितीच्यानो सोतमान जेजूच्यान तुका सुटका दिवंक जाता What you need to do, कितें तुवें करूंक जाय repent of the sins. आनी तुवें आदारल्या पातकांची दूख धरूंक जाय Sisters and brothers, Satan can never come into us. आनी प्रितीच्यानो सैतान आमचे भितर येवंक शकना We have already seen that once we are baptized, we are in Christ Jesus. आमी पळयला एक पावटी आमी बावतिस्म घेतलो आमी जेजू क्रिस्ता सोवे एक जाले Romans chapter 8 verse 1 we read. आनी रोमकारांचे चिठीन 8व्या वेस्परान पहिली वोड आमी Those who वाचता are in Christ Jesus, there is no condemnation. आनी जी कोण जेजू सोवे जेजू क्रिस्ता सोवे आसात तांचे सोवे आनी कितेंच वायट उरो ना If you are in Christ Jesus, आनी जरी तर तूं जेजू क्रिस्ता सोवे एक जावन that आसाय means if you are baptized in Christ, जरी तर तूं जेजू क्रिस्ताचो तुवें बावतिस्म घेतला you are not condemned. आनी तुका कास्तीचें फर्मोण ना But sisters and brothers, पूण प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो if you are not in Christ Jesus, जरी तर आमी जेजू क्रिस्ता सोवे नात जाल्यार what will happen? कितें जातलें We are losing God's protection. आनी देवाचे सुरक्षीत हात आमी सांडून पडटा That's why it's important that we need to be in communion with God. त्या पासत गरजेचें जावन आसा सोम्या सोवे एक आमी आसूंक Satan can never attack a person आनी सैतानाच्यान एका मनशाक केन्नाच ताचो नाश करूंक जायना until a person is going to Satan, आनी एक मनीस सैताना सरशी गेल्या बगर until he is invited willfully to a person. आनी तुवें तुजे रोजेन ओ तुजे परवांगेन ताका आमंत्रण दिल्या बगर We had a retreat in Morogoro, this is in Tanzania. थांजानिया म्हणटा त्या देशान मोरोगोरो हांगा पाद्रीन एक रेतीर दिलो A religious sister was attending the retreat आनी एक धर्मीक सिस्टर माद्री रेतीर करून आसली and she had a kind of a swelling and inflammation on her feet. आनी तिच्या पांयांक तिचो पांय एक केरीत भाशेन सुजलोलो आसलो Sometimes it comes, sometimes it's not there. आनी थोडे पावटी तो दिश्टी पडटा व्हडलो मोठो सुजोन जाला थोडे पावटी सूज नांच जाता And she cannot say when this pain will come. आनी ती म्हणटा ताच्यानी सांगूंक जायना केन्ना ही दूख परत येता ती She can't even wear her shoes. आनी मोचे घालूंक जायना That the feet become so swollen. आनी इतलो मोठो पांव सुजोन जाता But she is very prayerful, very humble sister. She is also the superior of the community. आनी ते कम्युनिटीची ते समुदायाची ती वडील जावन आसली मागण्यांची माद्री जावन आसली आनी बरी पवित्र माद्री Because medicine could not help her. आनी वखदांच्यान तिका आदार दिवंक जायना जालो Because she tried all the checkups of the blood. आनी रगत पासून सगळे तरेन तपासून पडले The doctors just give her some medicine for anti-inflammation. आनी ती सूज आसा ती वसोंक तरेतरेचे दोतोर फकत वखदां दिताले For short time it will be okay, but again it's a problem. आनी थोडो वेळ ती सूज वेताली दूख वेताली पूण परत येताली Is when we started to pray. आनी तेन्ना पाद्री म्हणटा आमी मागणें करूंक सुरू We asked केलें her whether she has gone for any witchcraft or occult practices. आनी माद्री लागीं विचारलें पाद्रीन तूं खंयच्याय घाडयांगेर ओ नाका जाल्ल्या देवां बोगलेक गेल्या She is a religious sister. आनी धर्मीक माद्री ती जावन आसा So this question itself is wrong. आनी हो विचारप म्हणल्यार एक वायट कशें आमकांच But sisters and brothers, पूण प्रितीच्या भावनो आनी she भयणीनो said she has never gone. ती म्हणोंक लागली हांव केन्नाच वचोंक ना फादर But she said she is not sure whether somebody has taken her for that. पूण ती म्हणटा तिका खबर ना जरी तर आनी कोणें तिका तसल्यांक व्हेल्या जाल्यार Anyway, we asked her to keep on praying. This is Psalm chapter 31 verse 4. आनी कीर्तन 30 आनी 1 हावेसवर 4थी वड पाद्री म्हणटा आमी तिका मागणें करीत राव म्हूण सांगलें The word of God says, Lord, take me out of the net that is laid for me. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता आमी वाचुया Psalm 31 verse 4. कीर्तन 30 आनी 1 हावेसवर 4थी वड Lord, take me out of the net that is laid for me, for you are my refuge.
चोरयां मोदलोले जाल्यार म्हाका पडून दिव नाका, तूंच एकलोच म्हजो आदार. स्तोत्र Psalm 31. 31:4. Lord, take me out of the net that is laid for me. चोरया मांडलोल्या जाल्यान म्हाका पडूंक दिव नाका, तूं एकलोच म्हजो आदार. We asked her to pray so that she may be set free from hidden traps of the evil one. आनी आमी तिका सांगले ते माद्रीक तूं मागणें कर, कित्याक घोडे सैतानान मांडल्या चोरयां मांडलोल्या झाडांतली तिका सुटका मेळचे And we खातीर. asked her to read also Proverbs chapter 3 verse 26. आनी मोडणेच्या बुकांत 3ऱ्या वेसवरान 26वी वोड आमी वाचूंक तिका लायली. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. जेन्ना सर्वेस्पर तुजेर विश्वास ठेवतलो तो तुजी पावलां गोंडपासान पासून वाटायतलो. We asked her to rely on God. आनी आमी तिका सांगले तुवें देवाचेर पातयोंक जाय. For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. आनी देवाचेर तुजो विश्वास जातलो, देव जातलो तुजो विश्वास, आनी तुजी पावलां गोंडपासान पासून वाटायतलो. Proverbs chapter 3 verse 26. आनी मोडणेच्या बुकान 3ऱ्या वेसवरान 26वे वडेन. And she started to repeat this word of God. आनी हेंच देवाचें उतर तिणें वाचूंक सुरू केलें. Then after some time, after 1 month, she made a phone call. आनी 1 म्हयनो जाल्या उपरांत हे मागणें करून पाद्रीक तिणें फोन केलो. Then she said her mother told her आनी ती म्हणूंक लागली तिच्या आवयन तिका सांगलें when she was a little girl, जेन्ना तें ल्हान भुरगें आसलें there was a cut in her feet आनी तिच्या पांयाक एक गाय पडलो and some kind of problem. आनी कसलो तरी प्रश्न जालो पांयांत. That this girl was always falling sick. आनी मागीर तें सदांच दुयेंत पडोंक लागलें. So she took her to the witch doctor. तर आवयन तिका ह्या माड मंत्रांगेर व्हेलें. And they have done some kind of treatment with witchcraft. आनी असल्या माड मंत्रांगेर गाडयांगेर कसले तरी तांणी दिल्ले सगळे ट्राटमेंट तांणी केले. Years back when she was a little girl. आनी हो जायतीं वर्सां फाटीं जेन्ना तें इल्लेशें ल्हानशें भुरगें आसलें. And then even the mother had forgotten. आनी आवय विसरली. But sisters and brothers, पूण प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो, as a religious nun, आनी एक धर्मीक माद्रिती जावन the Lord reminded her to renounce this sin on behalf of the mother. आनी देवान तिका उगडास केलो की ह्या पातकाक तिणें नाकारूंक आवयचे पासत. Because directly or indirectly she invited the evil into her body, into her life. आनी तिच्या परवानगी आसोन ओ नासोन त्या भुरग्यान ह्या देंवचाराक आपले कुडींत आमंत्रण दिलें. So it's a prayer for deliverance not only for her as a nun but also for her family, for her mother, because she is a repairer for God. आनी हे केरीत भाशेन एक सुटकेचे मागणें तिका जालें फकत तिचे पासत न्हय पूण तिच्या आवय पासतूय. And we gave her this word of God to repeat for deliverance. This is 1 Peter 1:18 and 19. आनी पयले पेद्रूचे चिटीन पयल्या वेस्वरान 18वी आनी 19वी वोड हे देवाचें उतर मागणें कशें सुटकेचें मागणें कशें तिका पाद्रीन दिलें. We asked her to repeat this word of God with the Apostles' Creed, I believe in God. आनी हे देवाचें उतर तिका सांगलें तिणें म्हणोंक जाय ताचे सांगाताक सतमानताय म्हणोंक जाय. I have been redeemed from the futile ways inherited from our ancestors, not with perishable things like silver or gold, but with the unblemished blood, like that of the Lamb, that of Jesus Christ. 1 Peter 1:18 and 19. 1 Peter 1:18 and 19. तुम्ही तुमच्या पुर्वजांकडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली, ते चालींतली देवान तुमकां सोडयल्यांत. न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपया वो भांगारा वरवीं, पूण निश्कळंक आनी खोटावीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं हाचो उगडास धरात. Then I believe in God the Father Almighty. आनी हें उतर तिणें म्हणोंक जाय आसलें आनी ताचे उपरांत सत मानता म्हणोंक जाय So we आसलें. asked her to claim this word of God. पूण आनी तिका सांगलें हें उतर तूं तुजें कशें कर. That is, I know that I am ransomed from the futile ways, from the ancestors, from my forefathers, from my own parents and grandparents.
by the blood of Jesus. आणि हे उतर जावन आसा हांव जाणा की सगल्या म्हज्या वायटांतले आनी म्हज्या पुर्वजांच्या वायटांतल्यो सुवयांतली म्हाका सुटका दिल्या म्हजे वरवीं न्हय खंयचे वस्तू वरवीं न्हय पूण देवाच्या जेजू क्रिस्ताच्या अमलीत रोगता वरवीं. And verse 19. आणि 19 वड आमी वाचता. You have been set free by the blood of Jesus. आणि आमकां सुटका मेवल्या त्याच जेजूच्या पवित्र रोगता वरवीं. And when she was praying and claiming the Apostles' Creed, आणि जेन्ना ती मागणें करून आसली आनी सतमंतां म्हणटाली ह्या उतरा फाटल्यान and we prayed over her, आनी आमी तिचेर मागणें केलें she was healed of this inflammation. आनी ह्या पिडेंतली ह्या सूज येताली पांयांतली तातूंतली ती बरी जाली. Because it's important to renounce the evil. ही गरजेचें जावन आसा देंवचाराक आमी नाकारूंक. Because we explained to her Isaiah chapter 58 verse 12. आनी आयजायाच्या बुकांत 50 आनी 8व्या वेसवरान 12वी वड हें आमी तिका देवाचें उतर समजावून सांगलें. That what's her role? आनी तिचें कार्य कितें. Because the Lord told, your ancient ruins shall be rebuilt. कित्याक सोमी अशें म्हणटा And you shall raise up the foundations of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to live in. आमी आयकतलें देवाचें उतर. गोठान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदल्या. घोटान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. You can repeat this word of God as you hear this word of God, raising your right hand. आनी म्हजे सांगाताक तुमी म्हणचें. गोठान जाल्लें शार घोटान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदल्या. तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुन्यादीचेर आदल्या बुन्यादीचेर नवीं गोरां उबी करतल्या. नवीं गोरां उबीं करतल्यात. मोडलोली दुर्गां सारकी सारकी कोरपी आनी पाड जाल्लीं गोरां आनी पाड जाल्लीं गोरां नव्यान बांदपी असलीं नांवां तुमकां पडटलीं. असलीं नांवां तुमकां पडटलीं. So we asked her to repeat 1 Peter 1:18 and 19 with I believe in God, because she has noticed something has gone wrong in the family. आनी आमी तिका पयले पेद्रूचे चिटींतले पयल्या वेस्वरान 18वी आनी 19वी वड हें देवाचें उतर आमी तिका उच्चारूंक म्हणूंक सांगलें कित्याक तिणें स्वत मानलें कितेंय तरी वायट जिवितान घोराब्यान घडोवन आयलां. Later on she gave a testimony. मागीर तिणें आपली गवायकी दिली. She started to pray 1 Peter 1:18 and 19 with the Apostles' Creed 10 times daily for 1 month. आनी एक म्हयनो सुमार 10 पावटी दिसाक पयले पेद्रूचे चिटीन 18व्या पयल्या वेस्वरान 18वी आनी 19वी वड सतमानतां सांगाताक तिणें म्हणलें. Slowly hidden things came out. आनी हें म्हणटा आसतना खोरेपणी म्हणटा तें लिपोवन आसल्यो वस्तू उजवाडाक आयल्यो. Many witchcraft items were being revealed. आनी जाय ते माडमंत्रान दिल्ल्यो वस्तू त्यो तांकां दाखोवन दिल्यो. Many hidden superstitious materials have been recovered. आनी जाय ते ताच्या घरान नाका जाल्ली हांगा थंय वस्तू आसल्यो गाडयांनी दिल्ल्यो त्यो तांकां दिश्टी पडल्यो. And the Lord started to rebuild her entire family tree. आनी सोम्यान सुरू केलें आख्खेंच ताचे घोराबो आनी ताचे घोराब्याचे आदले पुर्वजांचें बांदून हाडूंक. Sisters and brothers, we should not be afraid of Satan. प्रितीच्यानो आमकां भिरांत दिसोंक फावना सैतानाची. We should not hide sin. आनी पातोक लिपोवन दवरूंक आमी शकना. People have committed all kinds of witchcraft. आनी जाय ते तरेचे गाडयापण लोकांनी केलां. Even in the past. आनी आदी पासून तांणी केलां. We read in the book of, this is 2 Maccabees chapter 12, where these people who have been killed, they were keeping different amulets, witchcraft items inside their court. Nobody knew it. आनी दुसऱ्या माकाबीसाच्या बुकांत आमी वाचतले. And when they have recovered it, आनी जाय त्यो वस्तू आमी पळयता थंय तांणी लिपोवन दवरल्यो पूण जेन्ना त्यो तांकां मेळ्ळ्यो they started to pray for them. आनी त्यो मेळ्ळ्या उपरांत मागणें करूंक तांणी सुरू केलें. We read it in 2 Maccabees chapter 12 from 39. आनी दुसऱ्या माकाबीसाच्या बुकांत 12व्या वेस्वरान 9 वडी. On the next day, as had now become necessary, Judas and his men went to take up the bodies of the fallen and to bring them back to lie with their kindred in the sepulchres of their ancestors. दुसऱ्या दिसा जुदास आनी ताचे मुनीस लोडायेन मेलोल्यांच्यो कुडी एकठांय करूंक गेले.
कित्याक तशें गरोवप ह्या वेळार मेरेन ताकतीचें जावन आसलें. तांचे पुर्वजांचे समाधींनी तांकां पुरपाची आसली. We continue until verse 44. 40 आणि 4 वड पासून आमी वाचतले. पूण मेलेल्यांच्या एक एकल्याच्या आंगावल्या भितर तांकां धाकट्यो धाकट्यो देवाच्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो. त्यो तांणी आपल्या आंगावल्यांनी लिपयल्ल्यो. त्यो देवाची पुजा जामण्यांतलो लोक करतालो. Now look at this word of God. आणि या देवाच्या उतराचेर नदर मारात. These are about the souls departed. आणि आत्मे मरून गेल्या तांचे विशीं हांगा The उलयतात. Hebrew warriors of God. आणि देवाचे हिब्रू देवाचे झुजारी जावन आसात. The people whom God chose. आणि ज्या मनशांक देवान The वेंचून people काडल्यात. whom He loved. आणि ज्या मनशांक देवान मोग केलो. What did they do? आणि तांणी कितें केलें? They are the people worshipping only God. आणि ही जावन आसात मनशां फकत देवाक आराधन करतात. But remember, under the tunic of each one of the dead, आणि उगडास धरुया जो कोण दरेक मनीस मेला ताच्या आंगोस्त्रा पोंदाक the Israelites, आणि इस्रायल भाव भयणां they found the tokens of idols of Jamnia. आणि जामनियाचे आयडल्सांचे जामनिया आयडल्सांचे दोल्ले पोंदाक कितें तरी तांकां मेळ्ळें. The witchcraft items, आणि माड मंत्रांनी दिलेल्यो वस्तू the charms and the amulets. आणि चाम्स आणि आमुलेट्स नाका जाल्यो ह्यो त्यो वस्तू तांणी दिल्यो. These people had kept it inside their court. आणि तांणी आपल्या घरान भितर ह्यो वस्तू दवरल्यो. See, outside they are Jewish people. आणि भायल्यान ते जुदेव मनीस जावन आसात. Inside they are idolaters. आणि भितर ते नाका जाल्ल्यो पुजा This करतात. is the same thing happening with many of us. आणि अशेंच जायत्या जाणां सवें घडोवन We येता. are Christians outside. आमी भायल्यान क्रिस्तांवां जावन आसात. We are Christians outside. We are pagans inside. आणि आमी क्रिस्तांवां भायल्यान पळोवंक क्रिस्तांवां आमी पूण भितर आमी नाका जाल्ल्याक आराधन नमन करता. Practicing so many witchcraft practices, the things of devil worship, idolatry. आणि नाका जाल्ल्यो माडमंत्रांनी गाडयांनी दिल्ल्यो वस्तूंक आमी तांचो मोग करता, तांचो नमन करता, तांकां नमन करता, आमचे भितर त्यो पुजावून दवरता. But did God abandon them? पूण देवान तांकां नाकारली काय? We continue to read the word of God. आणि देवाचें उतर फुडें आमी वाचूंक सुरू And when they करता. have found these amulets inside their court, आणि तांच्या घरान भितर दवरल्यो वस्तू तांकां मेळ्ळ्यो तेन्ना they understood the importance of praying for them and repairing their sins before God. आणि तांकां समजून आयले ह्यो वस्तू पासत तांणी मागणें करूंक आनी त्यो वस्तू देवान तांकां दाखोवन दिवंक. Because they were doing something extremely opposite. They were breaking the first commandment of God. आणि ते विरुद्ध देवाचे जायते करताले. पयलोच मानामेंट ते मोडटाले. Now it became clear to all that it was the reason they had fallen into death. आणि तांकां सरळ कळोन आयलें हें जावन आसा कारण म्हूण तांणी ते नाका जाल्ल्या त्रासांनी सांपडूंक लागले. That means this witchcraft practice made them lose their life. आणि ह्यो माडमंत्रांच्यो वस्तू जेन्ना तांणी मानून घेतल्यो तांचेर तांचें जिवीत ते सांडून पडलें. Then we read verse 41. आणि 40 आणि 21 वड आमी वाचता. Say they all bless the ways of the Lord, the righteous judge, who reveals the things that are hidden. म्हणटोच तांणी सर्वेस्पराची वाखाणी केली, जाणी कितें गुपीत लिपयल्लें ताची तांणी नीत केली देखून. I do remember about a family. आणि एक घोराबेचो म्हाका उगडास येता. Their daughter's marriage was not taking place. आणि ताच्या चेडवाचें काजार जायनासलें. Many proposals come, आणि जायत्यो सोयरीक्यो आयल्यो but marriage is not taking place. पूण काजार जायनासलें. They attended several retreats. आणि जायते रेतीर ते तांणी केलें. Then they could not know what is going on. पूण तांकां खबर नासली कितें घडोवन येतालें. Then they invited the priest, a retreat priest to come to them आणि तांणी एक रेतीराच्या पाद्रीक तांणी आपोवणें दिलें. and visit their family. आणि तांचे फॅमिलीक भेट दिवंक आयलो. And when this priest went and prayed in this family, आनी जेन्ना ह्यो पाद्रीन वचोन ह्या घोराब्यांत मागणें केलें, he could find
a photograph, and behind it there was some kind of occult items kept. आनी एक फोटो तांकां लायिल्लो मेवलो पूण त्या फोटवाच्या फाटल्यान आनी कितें आसलें तें तांकां माडमंत्रांनी दिल्लें तें लिपोवन दवरलें तें मेळ्ळें It was donated by his friend, आनी ताच्या इश्टानूच तें ताका दिल्लें his business partner. आनी ताच्या धोंद्यान तो सांगाती भागेली जावन आसा Then he became very upset with this partner. आनी ह्या भागेल्याचेर तो जाय तो मातशें चिडलो रागार जालो But the priest told him, don't be afraid, don't accuse him. आनी पाद्रीन सांगलें भिये नाका ताका कांयच गुन्यांवकारी ताका करी नाका Instead, you have to bless the ways of the Lord. He is a righteous judge. He reveals the things that are hidden. आनी पूण तुमी सोम्याक आर्गां वांकणी दिवंक जाय कित्याक सोमी सारको जुय जावन आसा नितीवंत आनी लिपोवन असल्यो वस्तू सोमी तुका दाखोवन दितलो Somebody having a disc prolapse, God is healing you. आनी कोणाकूय तरी डिस्क फाटीच्या कोण्यात दूख आसा फोडाफोड आसा देव तुका पिकोवणी You दिता are wearing a belt because of severe problem. God is healing you. You can remove it. आनी तुज्या बँडाक तूं बेल्ट घालून आसाय ह्या प्रश्नाक लागून देव तुका सुटका दिता देव म्हणटा बेल्ट काड Sisters and brothers, our God is not an accuser. प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो आमचो देव फकत आमची पातकां सांगचो न्हय Because we read in John chapter 8 verse 32. आनी जोवांच्या वंशजान 8व्या वेसवरान 30 आनी दुसरे वडेन आमी What does वाचता the scripture says? आनी देवाचें उतर कितें You सांगता will know the truth and the truth will set you free. सोत तुका गमून येतलें आनी सोत तुका सुटका दितलें His great mercy that God reveals to you the hidden practices of your family. आनी देवाची ओढ ती काकलूच जावन आसा की देव तुका दाखोवन दिता की तें तुज्या घराब्यान फॅमिलीन वायट वस्तू लिपलोल्यो आसात I know many people. आनी जायत्या लोकांक हांव वळखता They go for black magic जायतीं जाणां माडमंत्रांगेर वेतात to get money, आनी पयशे घेवन to get promotion, आनी कामांत उंचला पावंडो मेळोंक to get job, बरें काम to मेळोंक get a life partner, आनी जिविताचो सांगाती to मेळोंक build a house, एक घर बांदूंक but they don't know the cost of all these sin. पूण ह्या पातकांची ह्या माडमंत्रांगेर गाडयांगेर वेची आनी कसल्या त्रासान ती पडटली तांकां परिणाम तांचो कळना There are people who go for witchcraft and black magic even to get physical healing. आनी कुडीची पेकोवणी मेडचे खातीर पासून गाडयांगेर माडमंत्रांगेर लोक जायतो वेता But they don't know what does the devil do. पूण तांकां कळोन येना देंवचार कसो तांचे लागीं Because खेळ we read खेळटा in John chapter 10 verse 10. आनी जोवांच्या वांचालान 10व्या वेसवरान 10वे वडेन आमी वाचता And what does the devil do? आनी देंवचार कितें करता The thief, the devil comes to steal, kill and destroy. आनी देंवचार येता मोडूंक नाश करूंक आनीक चोरूंक And he will never reveal the truth. आनी तो सोत केन्नाच तुका दाखोवन दिवचो ना Now we go back to 2 Maccabees chapter 12 from 41. दुसऱ्या माकाबिजांच्या बुकान आमी परत वेतले 12व्या अवेस्वरान So they all bless the ways of the Lord, the righteous judge who reveals the things that are hidden. आनी ती सगलीं आर्गां वांकणी दिवंक लागलीं कित्याक तो जावन आसा नितीवंत जुई जो सगल्यो लिपोवन असल्यो वस्तू दाखोवन दिता As you listen to this word of God, जेन्ना तुमी ह्या देवाचें उतर आयकतात Holy Spirit will remind you. आनी पवित्र आत्मो तुमकां उगडासा काडटलो Somebody having a nervous weakness on your left eye, because of that your eyesight is not proper. God is healing you, not just your eyes, even the damaged veins. आनी तुज्या दावे वाटेन तुज्या दोळ्याची इस्त पयस जाल्या कित्याक तुजे नेर्व वस्कोत जाल्यात आनी जायती पिडा आसा नेर्वांनी दुसऱ्या सांद्या कुडीच्या सांद्यांनी पासून देव तुका ह्या वेळार सुटका दिता His power is coming to you. आनी ह्या वेळार देवाची शक्ती तुजे मदें देवान येता Now God is reminding you. आनी देव तुका उगडासा काडटा It's not just you God want to deliver you, your entire family tree. फकत तुकाच देव सुटका दिवंक सोदता अशें न्हय पूण तुज्या आख्याच घराब्याक So there are many hidden things God will reveal you as you listen. आनी जेन्ना तुवें देवाचें उतर आयकताय जायत्यो वस्तू देव तुका लिपलोल्यो आसात त्यो दाखोवन तुजे मुखार उक्त्यो करतलो Don't be afraid.
भिये नाका Don't be ashamed. आणि लॉजे नाका. See, these powerful Hebrew warriors outside, they were highly practicing the true religion, but inside they were keeping these secret amulets for their own protection. आणि हे जुदेव पळयत तुमी भायल्यान ते इतले क्रिस्तांव धर्म मानताले आनी सारखे नावस्तीक क्रिस्तांव म्हूण जाणासले, पूण भितरल्यान नाका जाल्ल्या गाडयांगेर वचोन असल्यो वस्तू त्यो भितर सांबाळून दवरताले आपल्या सुरक्षणा खातीर. What a pity it is. आनी कितले काकलुतीचे I जावन had a आसा. retreat in Mumbai while we were in Tabor. आनी पाद्री जेन्ना ताबोर रेतीर मंदिरान आसलो मुंबईन तेन्ना रेतीर आसलो. The husband and the wife came for the prayers. एक घो आनी बायल मागण्यांक आयली The husband is an alcoholic. आनी घो सोरो पियेतालो Not बेबदो. only that, now because of his alcoholism, his kidneys are also damaged. आनी हो सोरो पियोन हेंच न्हय ताच्यो किडनी सारक्यो काबार जाल्यो. This family is extremely struggling. आनी हो घोराबो सारको कश्टवतालो. And when we started to pray, आनी जेन्ना आमी मागणी करूंक सुरू we केलें came to know he is putting a kind of a strap. It is a kind of a band, magic band attached into his hand here on this part. आनी आतीक वयर ताणें एक मॅजीक बँड कशें एक सूत कशें बांदलें कोणें दिल्लें तें. Because when we pray, he feel like his body is burning. कित्याक जेन्ना आमी ताचेर मागणें करूंक सुरू केलें तो आकोच ताची कूड लासल्या बरी ताका दिसली. See, nobody can see outside that something is inside here. आनी भायल्यान कोणाच्यान पळोवंक जायना, पूण ताच्या कपड्याच्या भितर तें हातीक बांदून आसलें सूत. The moment we removed it, जेन्ना पाद्रीन म्हणटा आमी काडलें he fell down. तो सकला पडलो Then the wife got frightened. आनी बायल भिवंक लागली. We told her, don't worry. आनी आमी तिका सांगलें भिये नाका. And eventually he got up. आनी मागीर थोड्या मिनटांनी तो उठलो We made a deliverance prayer. आनी सुटकेचें एक मागणें ताचेर आमी मागणें We केलें asked him to make a good confession आनी ताका सांगलें एक बरें कुमसार तूं जाव and receive the Holy Communion. आनी कुमसार जावन पवित्र कुमन्यो तूं घेतलो. Eventually his kidney started functioning. आनी खरेपणी म्हटल्यार ताच्यो किडनी काम करूंक सुरू He करूंक लागल्यो stopped taking alcohol. आनी सोरो पिवचें बंद ताणें Then केलें. he started to bring people for retreats. आनी लोकांक जायत्या लोकांक रितीराक घेवन येवंक ताणें सुरू केलें. Sisters and brothers, devil is a deceiver. प्रितीच्यानो देंवचार आमकां नाडूंक येता. Why many are not getting healing? कित्याक जायत्या जाणांक पेकोवणी They मेळना are hiding the many secret sins they have committed. आनी चोरयां केल्ली जायतीं पातकां ती लिपोवन दवरतात देखून. Visiting Babas, आनी बाबा सोवेन ती गेल्यांत. Hindu temples, हिंदू मंदिरांनी आमी गेल्या and worshipping idols. आनी जायत्या त्या नाका जाल्ल्या ह्या त्या वस्तूंक आमी आराधन नमन केलां. There is no fun with the devil. आनी देंवचारा सोवें फोकाण करूंक जायना. There is no fun with the devil. देंवचारा सोवें फोकाण आमी करचें न्हय. You may say for friendship's sake, गोडे आमी इश्टागती खातीर आमी कोत्तांव जाय. because your business partner. तुजो धंद्याचो सांगाती तो ताका लागून. Sisters and brothers, प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो, Jesus taught us, जेजून आमकां शिकयलें love the sinners, आनी पातक्यांचो मोग करूंक सांगलें, but hate sin. पूण पातकाचो द्वेष करूंक You सांगलें. should not hate any of your business partner or your friend. आनी खंयच्याय मनशाचो ते तुजे धंद्याचे सांगाती तुजे इश्ट जावं तांचो तुवें द्वेष करचो But you न्हय. are not permitted to partake in the sins that they practice. पूण तांणी केल्ली पातकां तुमी करूंक जाय अशें म्हूण तुमकां खंयच सांगूंक ना. Deuteronomy chapter 18 from 12 we read. दुसरे समर्थीच्या बुकांत 18व्या वेसवारान 12वी वोर्तान आमी They वाचता. practice all those things. आनी तांणी ह्यो सगल्यो वस्तू केल्यो. See, for whoever does these things is abhorrent to the Lord. From 11 we can read 11वी वोर्तान आमी वाचुया. that they are casting spells. One who casts spell, or who consults ghosts or spirits, or who seeks oracles from the dead. These are happening even today, maybe with your friends. असलें करतल्यांक सर्वेस्पर कंटाळटा आनी ह्याच खातीर तुमी फुडें सरतात तितलींच त्या पोरजांक थंयच्यो भायर काडटलो. And we read verse 12. That is what I read. Verse 11, then 12. तुमच्या भुरग्यांक उज्यांत वेदीचेर भेटोवची नात, पारख्यांशी वो प्रसाद लावंक वचूंक नाकात,
Why वो it is- तुमच्या मेल्ल्यांक आपोवची न्हय. Why it is written in the Bible? आनी अशें कित्याक बायबलान पवित्र पुस्तकान बरयलां. There are people who practice it. कित्याक असल्यो वस्तू आमी आमचे मदें मनशां आसात जायतीं जी करतात. And what does verse 12 say? आनी 12वी वड कितें सांगता? The Lord is teaching us, but even if those who do this is an abhorrent to the Lord, it is because of such practices, God, your God, is driving them out before you. असलें करतल्यांक सर्वेस्पर खंटाळटा आनी ह्याच खातीर तुमी फुडें सरतात तितलींच त्या पोरजांक थंयच्यो भायर काडटलो. And verse 13, आनी 13वी वड पूण तुमी सर्वेस्पराक सदांच विस्वाशी रावात. He is strictly ordering you. आनी एक आदेश केरीतपणी तो आमकां दिता. You must remain completely loyal to the Lord your God. आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक तुमी संपूर्ण तरेन विस्वाशी रावंक जाय. You may be living in a community of non-Christians. आनी घोडे तुमी समुदाय रावतात थंय अक्रिस्ती भाव भयणां आसात. Maybe you are the only Christian. घोडे तूं एकलोच क्रिस्तांव जायत You have to respect your neighbors. आनी तुज्या शेजाऱ्यांक तुवें रेस्पेद मानान लेखूंक But जाय. you have to be completely loyal to the Lord your God. पूण संपूर्ण तरेन विस्वाशी तुज्या देवाक तुवें रावंक जाय. As you listen to me today, जेन्ना आयज तुमी म्हजें आयकतात how much is your faithfulness to your only Lord Jesus? आनी कितलें तुमचें विस्वाशीपण जावन आसा फकत एकल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो. Did you compromise on your faith आनी तुज्या भावार्थावशी तूं भासाभास करताय काय? with horoscope, आनी नाका जाल्ली हें तें वाचून astrology, नोशीब पारखून palmistry, आनी नोशिबान आमकां कितें दिलां कितें Black सांगलां magic. आनी जायते माड मंत्रांगेर वचोन occult, आनी गाडयांगेर वचोन superstitions. आनी नाका जाल्या हे ते आचार मांडून The Lord is inviting us to repent. सोमी आमकां ह्या वेळार पातकाची दूख धरूंक आपोवणी Should दिता. never justify to please people. आनी दुसऱ्यांक खुशाल करूंक आमी असल्यो ह्यो वस्तू केन्नाच करच्यो न्हय. You are a born again Christian. आनी तूं एक नव्यान जल्मून आयिल्लो क्रिस्तांव भाव आनी You भयण have to influence your people to God. आनी तुज्या सरभोंवतणी लोकांक तुज्या देवा सवें तुवें ओडून हाडूंक प्रयत्न करूंक जाय. God is healing a particular young girl having thyroid. आनी थायरॉयडाची पिडा असली एक तरणाट्या चेडवाक ह्या वेळार देव पेकोवणी You दिता. are also praying for a baby. God is blessing you. आनी ती एका भुरग्या पासत तूं मागतालें भुरगें जल्मोन येवंक देव ह्या वेळार तुका बेसावून God's दिता. compassion is flowing out upon you. आनी देवाची खाकलूत ह्या वेळार तुजेर देवून And येता. we read verse 14. आनी 14 वड आमी वाचतले हांव. Although these nations that you are about to dispossess do give heed to soothsayers and diviners, as for you, the Lord your God does not permit you to do so. Repeat this word of God, raising your right hand. Let this word of God be implanted inside you. आनी आमी हें वाचतले देवाचें उतर आमचो हात वयर काडून हें उतर आमचे भितर रिगोन येवं दी. उपरांत सान म्हणलें, मोसेसान म्हळें तुमी आतां भितर सरतल्यात. त्या गांवान लोक पारक्यांची बुद्ध समज घेतात पूण सर्वेस्पराक असलें मांडना. Decide it today. आनी आयजूच निश्चय करुया. But if you have done anything like that, पूण असलें तुमी कितें केलां जाल्यार and even those who have done this and died, आनी असलें करून घोडे जायतीं मरोन गेल्यांत we need to repent for them. आनी तांच्या पातकांची आमी दूख धरूंक Again, जाय. we go back to 2 Maccabees chapter 12 from 42. आनी दुसऱ्या माकाबिसाच्या बुकान अनेक पावटी आमी वेता 12व्या वेसवरान 40 आनी दुसरे वडेन. When Judas discovered his fellow warriors have fallen and died, आनी तांच्या पातकांतले तांकां सारकें नितळ कोर म्हूण मागलें तेन्ना उदार मनाच्या जुदासान पातकां सोशिल्ले पयस रावचे म्हणून सगळ्या लोकांक उपदेश दिलो. कित्याक पातक केल्ल्या मनशाक देव कशी खास लायता तें ताणें आपल्या दोळ्यांनी देखलोलें. then verse 43. ताणें इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान जोन एकल्या खोडची पोट्टी काडूंक लायली आनी 2000 रुपयाचे नाणें जमा करून पातकांच्या फारीकपणा खातीर एक योद्न भेटोवंक ते जेरुसलेम पाठोवन दिले. Sisters and brothers, how much money we spent to
build houses. प्रितीच्यानो कितले म्हूण आमी पयशे मोडटाव आमची घरां बांदूंक And we are not able to complete building even a small house. आनी एक धाकटें घर आमी सुरू केल्लें तें कोबार पासून आमच्यांनी बांदून करूंक जायना. What did Judas do? कितें जुदासान केलें काय Collected money. आनी ताणें पयशे एकठांय केले. 2,000 drachmas of silver is a huge amount of money. आनी रुपयाचे 2000 द्रागमास म्हणटा ते जाय ते पयशे जावन आसात. As a sin offering. आनी पातकाची भेटवणी कशी ताणें भेटोवन दिली In the New Testament word, आनी नव्या कोरारान उतर to offer holy mass आनी भेटोवन दिवंक पवित्र मिसाची बलिदान for those warriors आनी त्या झुजाऱ्यां खातीर who lost their lives, जाणी जे मरून गेले who practiced idolatry. आनी जाणी कोणें असली नाका जाडली माड मंत्रां आनी गाडयापण केल्ली. Listen carefully. चोत्रायेन आयकात. The Lord does not want even the departed souls be lost. आनी सोमी आशेना मेल्या ते आत्मे पासून तांचो नाश जावंक. Those in your family tree. तुज्या फॅमिली आनी तुज्या पुर्वजांनी You have ever heard or seen even a little suspicion that they involved in witchcraft or occult or black magic, you have a duty to pray for them, offer Eucharist for them, so that your entire family tree will be delivered. आनी तुज्या पुर्वजांची इल्लीशी पासून तुवें खबर आयकली की ते माड मंत्रांगेर आनी गाडयांगेर गेल्यात. तुका कार्य आसा, काम आसा तांचे पासत, तांच्या आत्म्या पासत तुवें तांकां मिसांत भेटोवन दिवंक. Somebody having severe arthritis, your fingers are even bent, God is straightening you right now. आनी You can feel it. कोणाकूय तरी आर्थरायटिसाची पिडा जाल्यार हातीची बोटां मोडल्यांत आनी नीट करूंक जायनात. देव ह्याच घडयेक पेकोवणी दिता. Even there are people secretly doing witchcraft against daughter-in-laws, mother-in-laws, sister-in-laws. From where we are getting all these evil systems? आनी जायतीं जाण आमचे मोदेकाक आसात जी गुप्ती वेतात गाडयांगेर माड मंत्रांगेर आपल्या दुयेंपासत ओ सुनयेक लागून ओ पुताक लागून ओ जावयांक लागून असली जायतीं खूंय थावन आमच्या मनान असल्यो वस्तू येतात काय. Because those who practice evil, it's destroying themselves. आनी जी कोण असले वायट करतात तांचोच नाश घडोवन जावन येता. Because we read in Jeremiah chapter 2 verse 19. आनी जेरमायाच्या बुकान आमी वाचता दुसऱ्या वेस्वारान 19वे वडेन. Some of you are keep on thinking why they have done all these things. आनी जायतीं जाणां आमी चिंता कित्याक काय ही मनशां आमचेर असले नाका जाल्ले वायट करतात. But the Lord is telling, पूण सोमी म्हणटा your wickedness will punish you, your apostasies will convict you. Know and see that it is evil and bitter for you to forsake the Lord your God. The fear of me is not in you, says the Lord God of hosts. तुजीच विकोटाय तुजीच विकोटाय तुका शिक्षा दितली. तुझे अविश्वासीपण तुका धमकी दितले. आतां चिंतून पळय. सर्वेस्परा तुज्या देवाक सोडून दिवप आनी म्हजी भोगती तुज्या काळजांतली भायर घालप म्हणल्यार केदें व्हडलें वायट आनी कितले म्हूण खोडू उलयता तो सर्वेस्पर सर्वशक्तिवंत देव. God is telling us that it's our own sin that is punishing us. आनी देव आमकां सांगता आमचीच पातकां आमकां शिक्षा दिता. That's why we need to repent. त्या पासत आमी पातकांची दूख धरूंक जाय. Even the sins of our family members. आनी आमच्या घोराब्यांच्या वांगड्यांची पातकां When we rectify it, जेन्ना आमी ती सारकें करून हाडटा we become a blessing. आमी एक बेसांव जावन Again पडटा. we read in 2 Maccabees chapter 12 verse 44. अनेक पावटी दुसऱ्या माकाबीजाच्या बुकान 12व्या वेस्वारान 40 आनी 34 वड वाचता. For if he were not expecting that those who had fallen would rise again, it would have been superfluous and foolish to pray for the dead. कित्याक लढायेन पडलोले नव्यान जिवंत जातले म्हूण तो सोतमांदून गे नासलो जाल्यार मेल्ल्या खातीर प्रार्थना करप म्हणल्यार अनउपयोगी वस्त आनी पिशेपण जातें. Then verse 45. भोगतीपणान मेलोल्यांक एक उत्तम मजुरी दवरलोली आसा म्हूण तो समजतालो. ही एक भोगतीची आनी दयाळ चिंतना
देखून मेलोल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें तांचे पासत फारीकपणांचो योद्न भेटोवंक लायलो. Sisters and brothers, प्रितीच्या भावन आनी भयणीनो, this is a very powerful inspiration from the Lord. आनी हें जावन आसा एक खेरीत भाशेन देवाचें सुचोवणें मोलादीक पदवेदार आमकां. As we are on this deliverance retreat, आनी ह्या सुटकेच्या रेतीरान आमी आसा देखून. He is asking us to start with the souls departed. आनी आमकां तो आमचे लागीं मागता आमचे आत्मे मेल्यात तांचे तावन आमी सुरू करुया. And especially this is the month of November. आनी हो नोव्हेंबराचो म्हयनो जावन आसा. Do you want to be a repairer or a rebuilder of your ancient ruins? आनी मोडून गेल्यात त्या सगळ्या पुर्वजांचे मोडल्यांत आनी तुटोन पडल्यांत तांचे बांदून तुमी हाडूंक सोदता काय? That you have noticed some kind of alcoholism in your family. आनी तुका कळोन आयलां तुजे फॅमिलीन सोरो पिवप असलें बेबदेपण बेबदीकाय असली. Certain sicknesses is been transmitted to generations. आनी पिळगेचे पिळगेक जायत्यो पिडा फुडें देंवन आयल्यात. Having loans all over your family. आनी आख्खे तुजे फामील कोस्टवता पयशांचे त्रासांनी लोन काडून. The history of divorces is common in your family. आनी इतिहास तुमचे फामिलीन आसा जंय डिवोर्स जायत आयल्यात. That no marriage is prolonged or taking place in the family. आनी तुमचे फामिलीन असलीं काजारां जायनासतना तुमचे फामिलीन पुर्वजान तावन देंवन आयल्यात. Even childlessness. गोडे भुरगे नासतानाय, Even sicknesses. गोडे तरेतरेची पिडा, Even huge financial crisis. आनी जायते पयशांचे वस्तू. The problem that you are always in a rented house, you don't have your own house. आनी प्रश्न हो जावन आसा सदांच तुमी भाड्याच्या घरान रावतात Always having land disputes. आनी सदांच बाटांचो प्रश्न तुमचे मुखार. He is not our God, he is talking something to us. आनी आमचो देव आमचे लागीं कितें उलयना जायत काय? We have to offer them on the altar in the Eucharist for deliverance. आनी आमी ह्या मेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक ह्या आल्ताराचेर भेटोवन दिवंक जाय मिसाच्या वेळार ह्या सुटकेच्या That's the रेतीरान. way our entire family will be delivered. आनी आमचो आखोच घोराब्याक सुटका मेवतली. Remember, your sickness is not just related to you. आनी उगडास धरुया तुजी पिडा फकत तुजे भितरूच न्हय ती. It can also be related to someone who died without taking Jesus as the personal savior. आनी गोडे ही पिडा तुका आसा गोडे तुज्या पुर्वजांकूय ती आसली आनी ती मेल्यांत जेजूक स्वीकार करिनासतना. Judas did not blame his fellow warriors. आनी जुडासान गुन्यांव करूंक ना ताच्या आपल्या बागेल्यांचो. Actually, they were cheating. आनी ते नागोयताले. Outside they were Jewish, inside they were pagans. आनी भायल्यान ते बरे जुदेव म्हण दिसताले पूण भितरल्यान नाका जाल्ली कामां ते करताले. Claiming that they believe in God, आनी अशें म्हणटाले ते देवाचेर सोत they मानतात. put their trust in pagan gods. आनी पूण तांचो विश्वास तांच्या काळजान भितर दुसऱ्या देवांचेर, And कुडद्या that's why देवांचेर. they lost their lives and they lost the battle. त्या पासत तांचे जिवीत ते सांडून पडले, तांचे झूज ते सांडले. But Judas Maccabeus did not blame them but offered sacrifices for them for God's forgiveness. पूण जुदेव माकाबीजान तांकां गुन्यांवकारी करूंक ना पूण भेटोवणी मिसाची बलिदान भेटोयलें आनी मागलें तांचे पासत. And the Lord highly appreciated it. आनी देवान ताची विणवणी That's ताची why we have it in the word of God. आनी त्या पासत देवाच्या उतरान हें आमकां बायबलान मेवता. How much money we spend for medicine. कितले म्हूण पयशे आमी वखदांक विबाडटाव जाय. And now many of you carry a bag full of pills and medicine. आनी जायत्या जाणां लागीं तुमच्या लागीं हातान बॅगां आसात पूण जायत्यो गुडयो आनी पिल्लां तुमी तुमच्या सांगाताक घेवन भोंवतात. If we spend some amount of this money to offer holy masses for the souls departed, for our ancestors, for our family tree, we would become a great blessing even for the departed. आनी जरी तर त्या पयशान थोडी मिसां आमी भेटयलीं जाल्यार आमच्या पुर्वजांक आमच्या फामिलीच्या मेल्ल्या गेल्ल्यांक जाल्यार एक व्हड तें भेसांव आमी जावन Because बदलतले. no human being can deliver us from witchcraft. कित्याक ह्या माड मंत्रांत खंयच्याय मनशान आमकां सुटका दिवंक जायना. It's Jesus who can
can set us free. फकत जेजूच्यान आमकां सुटका दिवंक And जाता he knows everything. आनी तो सगळें जाणा Because we read in Hebrews chapter 13 verse 8. हिब्रुवांचे चिठीन 13व्या स्वरान 8वे वडेन आमी Jesus वाचता Christ is the same yesterday, today and forever. जेजू क्रिस्त जावन आसा तोच काल आयज आनी सदां काल He is the one who set free this woman who was bent for 18 long years. आनी ताणेंच सुटका दिली हे वस्तोरेक जी 18 वर्सां पोंगी जावन भोंवताली With one word he set her free. आनी एकाच उतरान जेजून तिका सुटका That दिली same Jesus is coming to you आनी तोच जेजू तुजे सोरशी येता to set you free, तुका सुटका दिवंक to deliver you, तुका सुटका to दिवंक make you a new person. तुका एक नवी रचना करूंक Let's invite this Jesus. आनी ह्याच जेजूक आमी आमंत्रण First दिवया of all, let's repent. आनी आमी पातकाची दूख धरुया Let's ask the Lord to forgive us. आनी सोम्या लागीं मागुया आमकां बोगसणी दिवंक We are going to enter into a Eucharistic adoration. आनी युकरिस्टाचे आराधनान आमी भितर सरतले Let's pray for Father Joseph. आनी ह्या वेळार आमच्या मानादीक पाद्री And जोसेफा पासत we मागुया pray for deliverance. आनी ह्या वेळार सुटके पासत आमी मागतले Don't be afraid. आनी भिये नाका Don't be ashamed. आनी लजे नाका Don't hide anything that has happened. आनी कितें जालां तितलें कितेंय लिपोवन दवरची गरज ना Even the noble Jewish people could do all those things. आनी जुदेवांनी असल्यो जायत्यो वस्तू अश्यो केल्यो Maybe there are powerful Catholics have done all these things maybe out of ignorance or fear. आनी असली शक्तिवंत क्रिस्तांवां भाव भयणांनी असल्योय वस्तू केल्यात कित्याक तुमकां कळो नासलें देखून The moment you repent, आनी ज्या घोडेक तूं पातकाची दूख धरताय you say sorry. आनी जेन्ना तूं बोगोस म्हूण God मागताय is going to rebuild your life. ह्या वेळार देव तुजें जिवितान एक फावटी बांदून Let's हाडटलो plead for God's mercy. आनी देवाची काकलुती पासत आमी मागुया जेजूच्या कोश्टा वेळार We are asking the Lord. आनी ह्या वेळार सोम्या लागीं आमी मागतले हे गायना वेळार जेजूच्या कोश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका Praise the Lord. Hallelujah. My brothers and sisters, we are going to enter into the holy adoration. जानो ह्या वेळार पवित्र आराधनान आमी भितर सरतले The Lord is going to bless you. आनी सोमी तुका बेसांवांनी भरतलो The Lord is going to deliver you right now. आनी ह्याच घोडेक देव तुका सुटका दितलो Before we enter into the holy adoration, let us listen to some of the testimonies which the Lord has performed in the previous Konkani retreat. आनी आराधनान भितर सरच्या आदीं थोड्यो गवायक्यो आमी गेल्या त्या रितीरान जाल्यो त्यो आमी आयकतल्यो And He is going to bless you in a special way during this retreat, Ani- during this adoration and these 3 days of retreat. आनी ह्या आराधना वेळार आनी ह्या 3 दिसांच्या रितीरान ओडती बेसांवां तुमचेर सोम्याची देवान येतली He is blessing everyone. आनी तो दर एकल्याक बेसांवांनी भरता नेविथा बरेटो दुबय तावन गोवायकी धाडटा हांवें म्हजे पासत मागोंक लायलेलें कित्याक हांवें FNAC टेस्ट केल्लो जेन्ना फादरान एनावन्स केलें की कोण तरी आपल्या दोतोराच्या रिपोर्टाक रावता म्हूण तेन्ना हांवें उपकार म्हाका मानून घेतलो तशेंच फादरान सांगलें हो रिपोर्ट एकदम बरो येतलो म्हूण हांवें देवाक त्याच वेळार आर्गां दिली आनी हे पेकोवणे खातीर दिनवासलो जेन्ना हांव म्हजो रिपोर्ट हाडूंक दोतोरा सोदशीं गेलें तेन्ना दोतोरान सांगलें म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आसा हांव देवाक दिनवास आनी आर्गां दितां तशेंच नविता बरेटो आनी गोवायकी दिता
ती म्हणल्यार तिचो सुपुल्लो निकतोच जल्मल्लो तिचो बाचो त्याच्या तोंडाक कसली तरी खोतां आयिल्ली. डिवायनाच्या ऑनलायन लायव्ह स्ट्रिमिंगान ते सदांच वांटो घेवंक ताचे पासत मागताले. थंयसर फादरान सांगलें की एका ल्हान भुरग्याच्या तोंडार खोतां पडल्यांत ती देव पेकयता. हांवें उपकार म्हाका म्हूण मानून घेतलो आनी खरेंच म्हटल्यार ताच्या तोंडार पडलेलीं सगलीं खोतां गेलीं आनी तो सारको बरो जालो. देवाक दिनवास, देवाक आर्गां. ओलिंदा रिबेलो नालासा पोरा ईस्ट मुंबय तावन बरयता. नालासोपारा ईस्ट मुंबय तावन बरयता. आपले इश्टिनी मारता हाचे तर्फेन ताणें 2017 वर्सा आपलें सगलें भांगार आपल्या शेजाऱ्या लागीं दवरलोलें कित्याक तिच्या घरांत भांगार दवरूंक सुरक्षा नासली. जेन्ना तें भांगार हाडूंक गेलें तेन्ना तिचे शेजारीन तिणें आपलें भांगार दवरूंकूच ना म्हणून ती नेगार गेली. तेन्ना तिची इश्टीन डिप्रेशनान गेली. ओलिंडान तिचे पासत डिवायन ऑनलायन लायव्ह स्ट्रिमिंगान मागूंक सुरू केलें. जेन्ना फादरान एनावन्स केलें कोणाची तरी सांडलेल्यो वस्तू मेवल्यात म्हणून तेन्ना तिणें तिचे पासत मागोवन घेतलें आनी तिका आयजूच तिचे शेजारीचें कॉल आयलां आनी सांगलां एक खोशेची खबर म्हणून. ओलिंडान रोखडेंच शेजारीक विचारलें खंय, तिच्या फ्रेंडाक विचारलें खंय भांगार मेवलें. तिच्या फ्रेंडान सांगलें ओय म्हणून. तिचे शेजारीन सांगलें खंय घर साफ करतना तिचें भांगार तिका मेवलां म्हणून. यो आनी हें भांगार तुजें जाल्यार पडे आनी व्हर. म्हजी इश्टीन त्याच वेळार शेजारींगेर गेली आनी तिचें भांगार तिका परत मेवलें. हांव देवाक दिनवासतां आनी आर्गां दितां. तशेंच जोझफ वाज मुंबय तावन गोवायकी धाडटा. हांव जून म्हयन्यांतान लायव्ह स्ट्रिमींग पळयतां आनी वांटो घेतां आनी देवाक वाखाणटा आनी दिनवासतां आनी देवान म्हाका जायत्या आशिर्वादान भरला. हांव डायलिसिसाक वेतां. अकस्मात म्हाका तोंडी जाली आनी खोंकली मारूंक लागली. हांवें कोवीड टेस्ट केलें आनी सांगचें म्हणल्यार म्हजो टेस्ट पॉझिटीव आयलो. हांव हॉस्पिटलांत एडमीट जालो. म्हाका ICUन दवरलो. बेडीर आसतना सुद्दां हांव लायव्ह स्ट्रिमींग पळयतालो आनी वांटो घेतालो. हांवें रडोवन म्हाका बरो कर म्हणून देवा लागीं मागलें. 28 ऑक्टोबराचेर फादरान परगोटलें की कोवीड जाल्लो एका मनशाक देव पेकयता म्हूण. हांवें ही पेकोवणी म्हाका म्हणून मानून घेतली आनी रोखडोच हांव म्हजो टेस्ट करूंक गेलो आनी टेस्ट नेगेटीव आयलो आनी हांव सारको बरो जालो आनी हांव आतां हॉस्पिटलांतलो भायर आसा. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. हांव सुनीता ही गोवायकी धाडटां. हांव घरा पासत मागतालें. पयल्या कोंकणी रेतिरांत फादरान अनावन्स केलें की देव कोणाक घराचें देणें फावो करता आनी खरें म्हटल्यार आयज देवान म्हाका घराचें देणें फावो केलां. देवाक आर्गां. तशेंच इलीन गोवायकी दिता. एका दिसा फादरान म्हज्या पुताचें नांव काडलें विवेक. देव तुजेर आशिर्वाद घालता. हांव चड खुशाल जालीं कित्याक म्हज्या पुताक मानसीक दुयेंस आसलें. 5 वर्सां जालीं तो ड्रग्स, सोऱ्याच्या आनी कंप्युटराच्या व्यसनान सांपडला. तो दीस रात असली व्यसनां करता. हांव तिच्या पासत मागतालें. डिवायन रेती सेंटरा वरवीं जायते आमच्या घराब्यांत बरेपण आयलां. आमचें देवसांव वाडलां आनी देवान आमचो घराबो बरेपणान भरला. देवाक आर्गां आनी देवाक दिनवास. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. My dear brothers and sisters, we are going to start the holy adoration. ह्या वेळार आमी देवाक भोसपाक सुरू करता. He is going to bless everyone right now. ह्या वेळार तो आमकां सगल्यांक आशिर्वादान भरतलो. Let's all look at the blessed sacrament and worship Him. ह्या वेळार आमी पवित्र संस्काराक पळोवया आनी ताका नमस्कार करूया. Jesus said, wherever 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in your midst.
चिसून म्हणलें जंय दोगोतेक म्हज्या नांवान एकठांय जातात तांचे सांगाताक हांव आसां He is going to anoint you right now. आनी ह्याच घडयेक तो तुका अभिषेक करतलो In my name, whatever you ask, everything will be given to you. आनी म्हज्या नांवान जें कितें तूं मागताय तितलें तुका देव In दितलो my name, you command, the evil one will leave you. आनी ह्या वेळार म्हज्या नांवान तूं आदेश दिताय हुकूम दिताय सैतान पयस वेतलो During this adoration, we going to pray in a special way for the deliverance. आनी ह्या आराधनाच्या वेळार ह्याच वेळार घडयेक सुटके पासत खेरीत भाशेन मागतले If there is any evil power afflicting each and every one of us or our families, in the holy name of Jesus, all these evil powers are going to be driven out. आनी आमच्या गोरब्यान खंय वायट शक्ती देंवचाराची ह्या वेळार आमच्या गोरब्यान आसा जाल्यार देवाच्या नांवान ती पयस जातली Nothing is impossible for our Lord Jesus. आनी सोम्या लागीं जायना म्हटलें कांयच ना Let's all open our hands in front of God, आमचे मुखार देवा मुखार आमी आमचे हात उक्ते करूया singing together, ह्या वेळार गायन आमी करतले worshiping God. ह्या वेळार देवाक आमी When you आराधन worship दितले God, evil one will leave you. आनी जेन्ना आमी देवाक आराधन करता वायट पयस जातलें When Jesus was tempted in the wilderness, आनी जेन्ना जेजू ओराण्यांत मागणें करतालो the devil came and said, bow down and worship me, I will give you everything. आनी देंवचार येवन म्हटलें जेजूक तूं नमान कर म्हाका आराधन कर हांव तुका सगलें दिता Then Jesus said, worship only God and serve only him. And the moment he said, when Jesus said, worship God and serve only him, the devil left him. पण जेजून देंवचाराक जबाब दिवन म्हटलें फकत एकल्याच देवाक पोट्टीपाड आनी नमस्कार करूंक जाय आनी त्याच घडयेक देंवचारान पाट दवरली Let us all worship God. ह्या वेळार देवाक आमी Singing आराधन together. करतले गायनांनी आमी He is आराधन anointing you right करतले now. ह्या वेळार तोच आमकां अभिषेक करता Abba, Father, we thank you. We pray for these people of God. Anoint every child of God. Set everybody free now. Every evil afflictions be removed right now. Every child of God be set free now. Abba, Father, we thank you. Abba, Father, we glorify you. Abba, Father, we praise you. Abba, Father, we praise you, we glorify you. We pray for these people of God. All those who are gathered together now in front of the TV and social media, attending this live streaming, we pray for them in a special way. Let every evil affliction be driven out. Let every evil power be driven out right now in Jesus' name. Let the Holy Spirit come and take control. Let the power of God cover them now. In Jesus' name. The Lord is consoling you right now. Abba, Father, we thank you. Abba, Father, we praise you. Abba, Father, we glorify you. Abba, Father, we glorify you. Thank you.
Let us look at the blessed sacrament and sing together at the top of your voice. Let us stretch out your hand towards the blessed sacrament. ह्या वेळार आमी आमचे हात पोस्ट संस्कारा फुडें दवरुया. Let's all once again sing together. ह्या वेळार आमी परत तेंच गायन म्हणुया. Abba Father, we thank you. We surrender the whole Divine Retreat Center, all the team members, volunteers, music ministry, sound system, everything unto you, Lord. We command every evil power that is afflicting in any way, we command in Jesus' name. We pray for all the people who are attending this live streaming. Let every evil afflictions be driven out right now in Jesus' name. Let every evil affliction that may be coming against these people of God, we command in Jesus' name to get out of these people and go to the foot of Jesus and be bound there forever. In Jesus' name we pray. आमी सगळे देवाक समर्पण करता ह्या वेळार. जेजूच्या नांवान आमी मागता ह्या वेळार. Abba, have mercy on these people of God. बापा, Let's all sing together सगळ्या भुरग्यांची तातूंत loudly. कर. सगळी मोठ्यान गायन करूया. Daniel, the Lord is blessing you. दानियल, देव तुझेर आशीर्वाद घालता. Monis, the Lord is blessing you. मोनीस, देव तुझेर आशीर्वाद घालता. Sarah, the Lord is blessing you. सारा, देव तुझेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार. Pascal, the Lord is blessing you. पास्कुआल, देव तुझेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार. Socorin, the Lord is blessing you. सुकुरीन, देव तुझेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार. Perpetua, the Lord is blessing you. परपचुआ, देव तुका आशीर्वादान भरता. Valenka, Lord is blessing you. वलांका, देव तुझेर आशीर्वाद घालता. Tony, the Lord is blessing you. टोनी, देव तुझेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार. The healing touch of God is coming to you. देवाची पेकोवणी तुझे सोडशे येता. Someone who has got severe headache, the Lord is healing you right now. कोणाची तकलेक तोडाफोड जाताली, देव तुका पेकयता ह्या वेळार. Abba Father, आबा have बापा, mercy on these people of God. भुरग्यांची काकलूत कर. Thank you, Father. दिनवास देवा. Shabalaba horaba hari aradri 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 aradri. विचित भाषेन म्हणूया. Shabalaba horaba hari aradri aradri. विचित भाषेचे देणे असल्यावर ह्या वेळार तू देवा Shabalaba hari कारगान दियात. aradri. विचित भाषेन देवा कारगान दिनवास दियात. Abba Father, have mercy on these people of God today. आबा बापा, Let there be deliverance right now in Jesus' name. जेजूच्या नावान पेकोवणी Heal every येवनी, child of सुटका God right now in येवनी. Jesus' name. जेजूच्या नावान सुटका मेळोवनी सगळ्यांक. Shabalaba hari aradri. विचित भाषेन देवा कारगान दिनवास दियात. Abba, बापा, Abba Father, Abba Father. Shabalaba hari aradri 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 aradri. कोरात. Shabalala hori aradri 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 aradri. Shabalaba horaba horaba shabalaba hari aradri. Thank you, Father. दिनवास बापा. We praise you, Father. We give you glory, 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 glory. मोहिमा दिता, मोहिमा, मोहिमा, मोहिमा.
Thank you, Father. दिनवास बापा Thank you, Father. दिनवास बापा The whole heaven is here right now. सगळो स्वर्ग उक्तो जाला ह्या वेळार Thank you, Father. दिनवास बापा Thank you, Jesus. दिनवास Thank you, येशू Holy Spirit. दिनवास पवित्र आत्म्या Thank you, Father. दिनवास बापा Thank you, Holy Spirit. दिनवास पवित्र Abba, आत्म्या Father. आबा बापा We praise you. तुका आमी We वखाणटा worship you. तुका आमी We दिनवास give you दिता. glory. तुका आमी महिमा All दिता glory to you, Father. सगळीच महिमा तुकाच All बापा glory to you. Praise you, Jesus. महिमा बापा महिमा पुता Thank you, Jesus. जाका विचित भासो उलोवपाचें देणे आसा ह्या वेळार देवाक वाखाण कर देवाची बोजोण कर देवाक आराधन दी The Lord is blessing everybody right now. ह्या वेळार देव He's setting everyone free now. In Jesus' name. जेजूच्या नांवान Let's lift up your hands and sing together. आमचे हात वयर काढून आम्ही गायन करूया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. The whole heaven is open now for you. The presence of God is here right now. स्वर्ग हांगासर उक्तो जाल्लो आसा देवाचें आसणें हांगासर The आसा Lord is blessing every child of God now. देव सगळे आपल्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद घालता The Lord is giving you the gift of tears with repentance now. ह्या वेळार देव तुमकां दुखां He वावोवपाचें is देणें फावो consoling you right now. ह्या वेळार तो तुका बुजवण दिता Somebody who has got urinary infection, the Lord is healing you right now. कोणाक मुताचें दुयेंस आसलें ह्या वेळार देव तुका पेकयता He is blessing every child of God. देव जोण एकल्या भुरग्याक पेकयता आबा. आशीर्वाद घालता
We pray to you, Abba. बापा आम्ही तुझे लागी मागता Let's close our eyes and feel the presence of God. आमचे डोळे बंद करून देवाचे आसणे आम्ही बघूया He is blessing every child of God. या वेळार तो जोण एकल्याक आशीर्वाद घालता Somebody who is having a problem with your brother. कोणाक तरी आपल्या भावाचे प्रॉब्लेम असले You were very good to your brother, तू तुझ्या भावा सोडचे एकदम बरो असलो but your brother is demanding too much. पूण भाव तुझे लागीं चड मागता And you are really crying every day praying for your brother. आणि या पासोतून तू मागोन देवा लागीं तुझ्या भावा पासोत मागता The रडोन Lord is मागता with you. तो देव तुझे सोबी आसा The Lord is helping you. देव तुका आदार दिता The Lord is healing you. देव तुका पेकोयता The Lord is blessing so many people right now. या वेळार देव जायत्या जाणांचेर आशीर्वाद घालता And somebody is tortured by your colleague in your office. या वेळार तुका तुजो ऑफिसान तुजो इश्ट तुका दुखयता Your own colleague. तुजो तुजो स्वताचो इश्ट He is always a failure, but you are always a successful. तो सदांच फेल जाता पूण तूं सदांच जैतिवंत जाता And that is irritating him. आनी ह्या पासत तो कश्टवता The Lord says, be compassionate and merciful to him. तूं ताचे लागीं मोगाड आनी दोयाड जाव He will be your best friend in the आनी तो future. एकदम तुजो बरो इश्ट जातलो ह्या फुडें God is blessing somebody who has got chest pain. ह्या वेळार देव कोणाक फेकयता जाका काळजाची दूख आसा Someone who has got some kind of irritation and disturbance in your stomach and having pain, the Lord is healing you right now. कोणाक पोटाचें दुयेंस आसा पिडा आसा देव ह्या वेळार तुका पेकयता Someone who has got piercing pain in your eyes, the Lord is healing you right now. कोणाचे दोळे एकदम चड दुखताले देव तुका ह्या वेळार पेकयता And somebody else who's got irritation in your eyes, you can't even open your eyes because as if the soap is gone inside of your eyes, you are having irritation, the Lord is healing your eyesight now. कोणाची दोळ्यांची दूख जाताली जशे परी साबांव तुज्या दोळ्यान गेल्ल्या भाशेन जातालो देव तुका ह्या वेळार पेकयता The Lord is blessing so many people. कितल्या जाणांक देव ह्या वेळार पेकयता आनी आशीर्वाद घालता Winston, the Lord is blessing you right now. विन्स्टन देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Julia, the Lord is blessing you right जुलिया now. ह्या वेळार देव तुजेर आशीर्वाद घालता Joachim, the Lord is blessing you right now. जोकीम ह्या वेळार देव तुजेर आशीर्वाद घालता And somebody, you are a victim of financial scam related to your as a visa application business. आनी कोणे तरी विजाचे बिझनस सुरू केल्ले आनी थंयसर तुका जायते प्रॉब्लेम जाल्ले आसा The Lord is healing and blessing you. ह्या वेळार देव तुका पेकयता आनी तुजेर The Lord आशीर्वाद is घालता delivering you from this problem. ह्या वेळार देव तुका एक चोकोस्टांतलो वाटायता And somebody who stood as a guarantee for some of your friends, and now you are feeling cheated. कोण एकलो आपल्या इश्टा पासत गॅरंटी रावलोलो आनी तुका हे दिसता तुका फ्रेंडान तुका दुखयला म्हणून The Lord is protecting you and blessing you. देव तुका ह्या वेळार सुरक्षा दिता आनी तुका आशीर्वाद घालता And some people have gone for black magic and babas and other people. The Lord is asking you to repent, and the Lord is going to is forgiving you already. जायते जाणां बाबा सोडशीन गेले आनी ब्लॅक मॅजीक केल्या ह्या वेळार देव तुमकां म्हणटा तुमी बोगसणे मागात आनी तुमकां तो आशीर्वादान भरतलो And someone having your some servants and not in giving paying enough salary but always using bad words against them. The Lord says, be compassionate and merciful. जायते जाणां लागीं चाकरां असली आनी तुमी तांचे थंय बरे भाशेन वागोन असली देव म्हणटा ह्या वेळार तांकां बरे भाशेन वागोयात तांचे सोबेन दया दाखोयात And someone who frequently violating the law of the country and thinking that nobody knows it, the Lord says, repent, otherwise you will be caught. एकलो मनीस देशाचे कायदे मोडटालो म्हूण देव म्हणटा ह्या वेळार तूं तुजे पातोक रोड आनी हांव तुका बक्षितलो There is आनी a तुका lady आशीर्वाद very घालतलो prayerful, always going to the church and praying and always with the Holy Rosary and Bible, and but you're having problem with your family. The Lord says, control your tongue through which many are wounded. एक वस्तोरी सदांच
मिसाक वेता बायबल घेवन वेता रोजाराचे कोंत आसता तिच्या हातान देव म्हणटा तूं तुजें पातोक रोड आनी तुजे फॅमिली पासत माग आनी देव तुका आशिर्वादान Somebody बोडटलो who gets up at midnight screaming, crying loudly and not able to sleep. एक मनीस रातच्या वेळार उठता आनी बोबो मारता आनी ताका न्हीद पडोना The Lord is delivering you from this. हे वेळार देव तुका सुटका दिता Someone who is missing some very important documents from your home, the Lord is bringing it back. कोणाचे तरी बरे म्हत्वाचे डॉक्युमेंट्स हाडल्यात देव ते परत हाडून दिता तुका तुज्या घरान Somebody who came to know about the wrong relationship of your children, on either son or daughter, and in this week itself you came to know and you're so disturbed and angry. The Lord is blessing you and asking you to deal with your child peacefully, calmly, and correct that person in a loving way. कोणाचे तरी दुवेची ओ छेड्याची वायट संबोधाची खबर तुका मेवल्या देव म्हणटा हे वेळार तांचे लागीं बरे भाशेन वाग आनी देव तुका बरे भाशेन तांकां तो प्रॉब्लेम सुटो करून आदार दितलो Somebody who has got severe problem with your backbone, the Lord is healing you right now. फाटीच्या कोण्याचे कोणाक तरी प्रॉब्लेम जाल्ले आसा देव तुका हे वेळार पेकयता Someone who has got problem with your left hand shoulder pain, the Lord is healing you right now. कोणाचे तरी दावे बुज दुखताले देव तुका हे वेळार पेकयता Let us stretch out your hand towards the blessed sacrament and sing together once again, Yeah. asking God to have mercy. या वेळार आमी आमचे आत पवित्र संस्कारा फुडें दवरुया आनी मोठ्यान हें गीत गावुया When the problems are around, do not be scattered or afraid. जेन्ना तुमच्या जिवितांत संकश्ट येतात तेन्ना तुमी देवा सोडचे पयस सरो नाकात Your God is with you. देव तुमच्या सांगाताक आसा When sickness surrounds you and affect you, don't worry, the Lord is with you. जेन्ना दुयेंस तुमचे सोडचे येता तेन्ना पयस सरो नाका देवा सोडचे देव तुमच्या When you सांगाताक think आसा someone has done some black magic against you, don't worry, the Lord is with you. कोणे तरी तुमकां काळो जादू केल्लो दिसता जाल्यार तुमी भिया नाका देव तुमच्या सांगाताक आसा He is strengthening your body. तो तुमकां गोठाय दिता तुमचे He is कुडीक strengthening your life right now. तो तुमचें जिवीत गोठायेन भरता He is blessing every child of God. तो सगळ्या भुरग्यांक आपल्या आशिर्वादान Everyone भरता sing together once सगळीं again. बरोबर हें गायन करुया Everybody together. Abba Father, have mercy on these people today. Have mercy on all those who are participating in this live streaming. मोगळ बापा Let सगळ्यांची everybody कातूर be कर set free now in Jesus' name. सगळ्यांक सुटका Let them मेळून be ह्या वेळार anointed in the holy name of Jesus. सगळ्यांक माकळी Nothing मेळोली is impossible for you, Lord. तुझे सगळे जायना म्हणल्यार काय ना Cover बाबा everybody in your mantle. Protect them and wash them in the precious blood of Jesus, we pray. Abba. मोगळ बापा Abba, Father, we glorify you. आमी तुका महिमा Thank दिता you, बापा Jesus. विनवास तुका जेजू Jesus is looking at you right now. जेजू हे वेळार तुका पळयता Jonathan, Lord is blessing you. जोनाथन देव तुजेर आशीर्वाद घालता Ivo, Lord is blessing you. आयवो देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Melanie, Lord is blessing you. मेलोनी देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Hazel, the Lord is blessing you. हेसल देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Carmeline, the Lord is blessing you. कार्मेलीन देव तुका आशीर्वादान भरता ह्या वेळार Ida, Lord is blessing you. आयडा देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Savior, the Lord is blessing you. झेवियर देव तुजेर आशीर्वाद घालता Columbia, the Lord is blessing you. कोलंबिया देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Yaradri, Yaradri, Shabala Bahari, Yaradri. The Lord is giving the gift of tears with repentance now. साहित्य जाणाक दुकान घडोवपाचें तेणें देव फावो करता Those who feel like crying in front of Jesus, let them cry louder. Konak He is distar not ruduk consoling you. He is dewa stretching mukar out His hands towards you and He's blessing everyone right now. देव आपले हात बोडटा आनी तुमचे आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Thank you, Father. विनवास बापा
Thank you, Holy Spirit. बिनवास पवित्र आत्म्या Abba, बापा we thank you, Father. आम्ही तुका आर्गां दिता We बिनवास दिता glorify बाबा you. आम्ही तुका महिमा दिता बाबा Everybody once again sing together. सगळी मोठ्यान परत गायन करात Abba, बापा close your eyes and pray. तुमचे डोळे बंद करात आणि मागयात He's wiping away the tears from your eyes. तो तुमच्या डोळ्यांतली दुकां पुसता ह्या वेळार He's consoling you. तो तुमकां बुजवण दिता ह्या वेळार Francis Pinto, Lord is blessing you. फ्रांसिस पिंटो देव तुजेर आशीर्वाद घालता Matilda, Lord is blessing you. मॅटिल्डा देव तुजेर आशीर्वाद घालता Someone who has got walking difficulty, the Lord is healing you right now. कोणाक चलपाची पिडा असली देव तुमकां ह्या वेळार पेकयता Somebody who is bedridden, the Lord is delivering you, जो कोण healing you. You are खाटीचेर able न्हिदून to get आसलो up and walk. देव तुका सुटका दिता आनी आतां उठ खाटी वेलो आनी चल Oh Jesus! ओ देवा ओ जेजू Joanita, the Lord is blessing you. ज्वानिता देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Antonio, the Lord is blessing you. आंतोनियो देव आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Elvis, the Lord is blessing you right now. एल्विस देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Joel, the Lord is blessing you right now. जोयल देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Percy, the Lord is blessing you. पर्सी देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Clifford, Lord is blessing you. क्लिफॉन देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Johannes, the Lord is blessing you. जोहनस देव तुजेर आशीर्वाद घालता Meena, the Lord is blessing you right now. मीना देव तुजेर आशीर्वाद घालता ह्या वेळार Sunita, Lord is blessing you right now. सुनीता देव तुजेर आतांच आशीर्वाद घालता Abba, आबा बापा Abba Father. आबा बापा Hallelujah. हालेलुया Luke, Lord is blessing you. लोक देव तुजेर आशीर्वाद घालता Hallelujah. 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 Let's close our eyes, feel the presence of God. आमचे डोळे बंद करूया आणि देवाचे आसणे आमी बघूया He is consoling every child of God. तो जाण एकल्याक बुजवण दिता ह्या वेळार He is healing many people right now. ह्या वेळार तो जायत्या जाणांक पेकयता Somebody who has got lump in the body, growth in the body, the lump and growth is completely disappear right now. जायत्या जाणांक कुडीची भितर लांब आयिल्ले तांकां गुळे कशे आयिल्ले ते देव आतां पेकयता आनी बरें कोत्ता You're somebody who has got serious skin allergy, the Lord is healing you completely. कोणाक तरी खाटीचें दुयेंस आसलें देव तुका ह्या वेळार पेकयता Some houses which you feel that there is some kind of evil affliction in your houses, the Lord is delivering these houses right now. जायत्या जाणांक अशें दिसतालें की देंवचाराचें तरी कितें तरी तुमच्या घराब्यांत आसा म्हणून देव ह्या वेळार तुमकां सुटका दिता तांतली Just make sure that you attend these 3 days of retreat and pray loudly in your home. तुम्ही या 3 दिसाच्या रेतीरांत भाग घेयात आणि तुमच्या घराब्या पासत मागात The Lord is consecrating your houses. या वेळार देव तुमच्या घराब्याचेर आशीर्वाद घालता The Lord is asking everyone who has gone for witchcraft, black magic, babas,
and all the other things, tavis and other things, the Lord is asking you to repent and ask forgiveness. ज्या वेळार जायतीं जाणां बाबा सोडशीन गेल्यात, काळो जादू केला आनी अशें जायत्यो वायट कोडण्यो केल्यात, देव म्हणटा ह्या वेळार तुमी तुमचे पातक रडात आनी तुमकां तो आशिर्वादान भरतलो. There are so many people with unforgiveness. जायतीं जाणां दुसऱ्यांक बोगसोन आसतना आसात. Dirty words that you speak, swearing words, the Lord is asking you to repent. तुमी गाडयो मारतात, वायट उतरां उलयतात, देव म्हणटा ह्या वेळार Attend तुमी these तुमची days of retreat for deliverance. ह्या वेळार ह्या तिनूय दीस तुमी रितेरान भाग घेयात आनी तुमकां सुटका And somebody मेवतली. who has got bleeding through your nose, the Lord is healing you right now. कोणाक तरी नाकांतल्यान रगत व्हांवता, देव ह्या वेळार तुका पेकयता. The Lord is healing someone who has got suffering from piles. The Lord is healing you right now. कोणाक तरी पायल्सांचें दुयेंस आसलें, देव ह्या वेळार तुका पेकयता. The Lord is worried. The Lord. There is somebody, a lady who is worried about the cancer sickness that is affecting you. The Lord is consoling you right now. कोण तरी एक वस्तुरी जायती निराशीत जाल्ली कित्याक तुका कॅन्सराची पिडा आसली, देव तुका ह्या वेळार हात लायता आनी पेकयता. Let's close our eyes and slowly sing together the same song and worship Him. ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया आनी लोवान आमी हेंच गायन म्हणुया. He is consoling everybody right now. तो जावन एकल्याक बुजवण दिता ह्या वेळार. Thank you, Lord. तीन बस बापा. My dear brothers and sisters, we are going to receive the blessing of the Blessed Sacrament right now. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार आमी देवाचो आशिर्वाद घेतले. We would like to thank all of you for joining us in this deliverance retreat on the first day. आमी तुमचे सगळ्यांचे दिनवास मागता कित्याक तुमी ह्या वेळार ह्या रितीरान भाग घेतात देखून. After this, Father Lucas is going to celebrate the Holy Eucharist for all of you. फादर लुकास हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयतलो. My dear brothers and sisters, tomorrow and day after tomorrow, the second and third day of deliverance retreat, please do not miss it. फाल्यां आनी परवा हे 3 दिसांचो रेतीर जो सुटकेचो रेतीर जावन आसा, चुकोय नाकात. When you get the link for this retreat in the YouTube, please share it with all your friends and family members. जेन्ना तुमकां ह्या रितीराचो लिंक येता युट्यूबार, तेन्ना तुमी तुमच्या इश्टां सोडशीन तो शेअर करात. This is available through the YouTube and also through the Facebook and also through the Divine Voice Radio. हो तुमकां लिंक 3 भासांनी मेवता, युट्यूबार मेवता, फेसबुकार मेवता, तशेंच डिवायन रेडिओचेर मेवता. We will be sharing this link through the mobile number provided there. आनी तुमकां हो लिंक जाय जाल्यार ह्या स्क्रिनीचेर तुमकां मोबायल नंबर आसा, त्या नंबराचेर तुमकां तो मेवतलो. And please make sure to pray for each other. आनी तुमी एकामेका पासत मागोवंक विसरूं Before नाकात. tomorrow, second day, before you come, please do avoid one meal before you join for the second day retreat, because only through fasting and prayer these evil spirit will go out of our bodies. आनी जेन्ना तुमी फाल्यां रेतीरान भाग घेवंक येतली, तेन्ना एक तुमचें जेवण तुमी घेनासतना रावात, सॅक्रिफायस करात आनी ह्या रेतीरान भाग घेवंक येयात.
please do fasting of one meal. आणि हे जेन्ना तुम्ही उपास करतात एक जेवण तुम्ही वाटायतात तेन्ना देव तुमकां आशिर्वादान And भरतलो you will see the power and deliverance that is going to take place for this retreat. आणि तुम्ही पळयतल्यात शक्ती देवाची या सुटकेच्या रेतीरांत There are hundreds and hundreds of testimonies we do receive every day of the deliverance and healing the people receive. आमकां शंबोऱ्यांनी गोवायकी येतात आणि ह्यो गोवायक्यो सगळ्यो सांगतात देव तांकां कशे भाशेन आशिर्वादान भोगता आनी उपकार फावो Among करतात all those who are attending this live streaming right now, you also have received many blessings and healings through this live streaming from Divine UK. आणि आतां पासून जी ह्या रेतीरांत भाग घेतात तुमच्या जिवितांत जायती आशिर्वाद तुमकां देवान दिल्यात आसतले आनी फावो केल्यात So all आसतले the healings you received, please share it with all your friends and family members. आनी ज्यो पेकण्यो तुमकां फावो जाल्यात त्या तुमच्या इश्टा सांगाताक तुमी ते शेअर करात That is how you inspire everyone to join. हे वरवीं तुमी दुसऱ्यांकूय वांटो घेवंक उर्बा हाडटली Now let's all kindly kneel down. ह्या वेळार आमी सगळीं दिमी When घालुया Jesus is going to bless you, आनी देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो stretch out your hand toward Jesus and thank him and sing together the same song looking at the blessed sacrament. ह्या वेळार आमी पवित्र संस्कारा फुडें आमचे हात उक्ते करूया आनी ताचो आदार मागुया देव Only तुमकां Jesus आशिर्वादान can भरतलो. set you free. फकत जेजू तुमकां Only सुटका दिवंक Jesus शकता can heal you. फकत जेजू तुमकां पेकोवंक And only शकता he can anoint you. आनी तोच तुमकां मागणी दिवंक शकता Let's all receive the blessing. ह्या वेळार आमी सगळीं ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार रावया मिसाच्या बलिदानान भितर सरता सुवातेक आमी गायन करुया गायनाचो अंक गायनाचो चेलो अंक A2 गायनाचो चेलो अंक A2
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमची सोय आसूं. मोगाल इश्टंदो आनीक पावटी तुमकां मायो मोगाचो येवकार ह्या 3 दिसाच्या डिलिव्हरन्स रितीराक सुटकेच्या रितीरांत आनी आज हे मिसान भाग घेतना दर कुटुंब हांगासर हांव हाडटा. उदीक जाल्यार जायत्यांनी मागूंक लायलां आपले प्रश्ना पासत आपले कोवीड दुयेंसां पासत तुमच्या सगल्यांचो उगडास करता. देवान तुमकां सुटका दिवंक डिलिव्हरन्स करूंक हेच मिसांतल्यान हें बलिदान बापाक उबारुया. आमची ओस्कोताय ओळखून घेवया. आमी मनीस ओस्कोत दर घडीक आमी चुकता खाला पडटा पूण देव काकोचार देव मोगाळ देव दोयाल हीच खालकोतीक आमी उलो मारुया आनी खालती खाय म्हणुया. हांव पातखी सुस्पड देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्हे जाणून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासो बागेन सदांच सांगपार बरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसूं आमकां ससनत्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमचे मोगाल बापा आमची वेलीं सगलीं विघ्नां पयस कर. अशी आत्म्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरोदेव तुजे सोबें जियेत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाच्याय ससनाक. आमेन. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात ती कोरेंस सुकेस्त. जोवांचें दुसरें पत्र अवेस्पोर 4 वोड 9. बापान आमकां कशी आज्ञा केल्या तशी स्वता प्रमाणे तुजी भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयतां जाल्यार नवी आज्ञा दिवंक न्हय, बगोर उरोवपाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा आनी हें मागणें करता. एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे जियोवंक एकूच. अरोबावक्तान तुमी ही आज्ञा आयकल्या तिचे प्रमाणे चलुया. जेजू क्रिस्त मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण मानून ज्ञानांत तसले जायते जाण बुलोवणे संवसारांत शिंपडल्यात. बुलोवणे म्हणल्यार तेच, क्रिस्ता विरोधी म्हणल्यार तेच,
सोत्रायेन चलात, नाजाल्यार सगलो तुमचो वावर निर्फळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना बोगोर त्या वोन पेल्यान वेता ताचे सवें देव ना. जो कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळटा ताचे सवें बाप आनी पूत आसात. देवाचें उतर हें. सभावा आमी गायन गायतले Q6 बापा मोच्या प्रितीच्या. Servis portumचे सोवी आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तवशिलांत चलत वेतालो. थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल धनवल सोलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो. पूण आंगान मुठवो देखून लोकांचे खेतीक लागून ताका मेळ्ळो ना जालें. ते पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमड्याच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाक्यो, बेगीन देंवून ये,
तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगी वेगीन देंवलो आनी व्हडी कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळे लोक गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशांगेर रावन गेला मरे तो. नीट उबो रावन जाकिवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां. आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक दारोन आयलां, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी दारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. मोगालिश्तंदो पयलो दीस डिलिव्हरन्स रितीराचो फादर जोझफ फादर एंथनीन आमकां गोमून दिल्ली आसा, जे आमचे पुर्वजांचे पिळगेचे कुटुंबाचे जे देवचार कशे बसलेले आसा, कोण भाशेन मिसांतल्यान तांकां आमी स्वतंत्रताय दिवंक जाय, मेकळो करूंक जाय. आजिबाचो आमी घेतलेलें आसा, जाक्यो ह्या मनशाचेर आटापलेलें आसा. आमी चिंतलीं जाक्युवाक ताचे भितर कसलो देवचार आसले, कसले देवचार आसले. हे देवतार जेजून सुटका दिवंक सोदतालो. जाक्यो कोण मोगालिश्तंदो? 2 वर्साचो दार, आस्तीक मनीस तो. 2 वर्साचो दार म्हणजे द टॅक्स कलेक्टर, 2 टॅक्स. आनी रोमकारां अधिकारांच्या आताकालार तो वावुरतालो. गरीब आनी दुसऱ्या लोकांक दामून चेपून तांची गोमटी तो पिळटालो. कसो? सुबेज 2 घेवन, टॅक्स घेवन. जें दिवचें आसलें ताच्या भायर एक गरिबांची गोमटी तो पिट्टालो. आनी अशें करून गिरेस्तकाय जावन जाक्यो खूब ग्रेस जाल्लो. दोडू भांगराणी नाजूक न्हेसोनीन आपलो गराबो भरलेलो. पूण अशें म्हणटा, हे सगळे दुडू गिरेस्तकाय आसतनाय जाक्योवाक आपल्या पूर्ण कुशालकाय नासली. कितेंय तरी ताच्या काळजान उणें आसलेलें अशें ताकाच दिसलें. जाक्युवाक गमलें की जेजू ते वाटेन येवचो आसा. आनी जाक्युया भितर एक अशी भावना उपराता, हो जेजू कोण? ताची खबर हांवें आयकल्या. नाजरेतकार ताका म्हणटा, ताची विजमितां म्हज्या कानार सादल्या. जायते जाणांक बरें एकतो करता आनी देवचार बी काडटा. Zacchaeus was curious to know about who is this Jesus of Nazareth. O Jesu कोण? म्हजें मन अशें मोगालिश्तंदो. Was Zacchaeus only curious? Or is there something beyond this curiosity? In बारीकशें नदर मारप, बारीकशी ओडो घेवप, जाक्याचे फक्त ओ जेजू कोण जायत, ओ ताच्याच भितर आनी कसली भावना आसली. ओ जेजू जी पूर्ण कुशालकाय म्हज्या काळजान ना, तो म्हाका दितलो. आनी रोखडोच जाक्यो मोगालिश्तंदो एक आव्हान घेता, एक चॅलेंज घेता. हांव हे जेजूक पळयतलो, म्हजी नदर ताचेर घालतलो. आनी हाकाच लागून आंगान तो मोडको धावी एका उंच रोमड्याच्या झाडार चडटा आनी जेजूक पळोवंक आशेन रावता. जेजू थंयसर पावता आसतना मोगालिश्तंदो जाक्युवाच्या काळजान इतली आशा वाडलेली. हे जेजूक पळोवंक तो लॉज गिट्टा. इज नॉट अशेम्ड एनी मोर. झाडार कोण चडटा मोगालिश्तंदो? जाणटे
वाडलोले मनीस सोडना भुरगे खेळूंक झाडार चडटा जाक्यो आतां भुरगो जाता तो सगल्या लोकांक तो भियेना ती लॉस कोणशाक मारता ताका लोक वळखता तरी आसतना ताची नदर ह्या जेजूचेर पडूंक जाय लेगीत तो झाडार चडटा मोगाल इश्टांनो इतलीं वर्सां जाक्यो एक बुयांरान कसो रावतालो एक सुरो जियेतालो कित्याक लोकांनी ताका सोडून दिल्लो ताका इश्ट मित्रां नासलेलीं ही वॉज अ लोनली पर्सन with a filthy wealth within himself. आणि त्या जाग्यार जेन्ना जेजू पावता जेजूची नदर जाक्योवाचेर पडटा जाक्यो तोटात जाक्यो जेजूक पडूंक सोदतालो पूण हे वेळार जेजू जाक्योवाक पडयता आनी अशें म्हणटा अरे जाक्यो ते उंच झाडार तूं कितें करताय यो खाला म्हाका तुमगेर येवंक जाय मोगाल इश्टंदो जाले एक वरस फाटीं हे गरब्यान म्हाका आपणागेर आमंत्रण दिलें फादर म्हाका तुजे लागीं उलोवंक जाय आनी येता तेन्ना हे म्हजें घर तूं बेजार कर आनी हांव गेलो घरान भितर सरता आसतना नाजूक घर भांगारांनी दियामांतींनी निठयलेलें कशें दिसलें हे घरान सगळेंच आसलें हांवें विचारलें बायल भुरगींकूय आसा भुरगीं फादर आमगेर रावना हे घरान सगळें आसा दुडू ग्रेस्काय हें पळय हे टॅलिव्हिजन्स हे वस्तू तुका दिसता हें सगळें हांवें कमायलां हे सगळें भुरग्या पासून हांवें हाडलेलें पूण आज दोनूय भुरगीं म्हजे बरोबर ना ती खंय आसा म्हयन्याक एक फोन येयल्यार मिलाग्र कशी तुजी पोतीन ताका नेरवाचें जालां फादर आयज हे हॉस्पिटलान आसल्यार फाल्यां ते दोतोर आशी आनी तुजें जिवीत हांवच नको हांवें हें बांदलां तें भांगराचो पाडकुलो फादर भांगराचो पाडकुलो ही ताची उतरां द गोल्डन कफ द गोल्डन बुल हाचो इतिहास कितें मोगाल इश्टांचो जी इज्रायल पोरजा देवान स्वतंत्र केल्ली सगळे बरेपणान भरलेली देवाचेर बेमान जाता आनी देवाक विसरून भांगराचे पाडकुलो करता आनी ताका बुजता ताचो नमस्कार करता तांची ग्रेस्काय इज्रायल पोरजेक दिसता तेन्ना मोजेस हे आमकां 10 मानमेंट तांच्या ताब्यांत करता दस इज द गोल्डन काफ हो मनीस म्हजे लागीं उलोवंक लागलो हो जावन आसा फादर भांगराचो पाडकुलो देवाक हांवें फाटीं दवरलो आय वॉज हायडींग अवे फ्रॉम गॉड म्हज्या मायन पायन म्हाका देवाची जायती बिरांत घातलेली पूण जेन्ना दुडू ग्रेस्कायक म्हजी आस जाली हांवें ताका घांस मारलो हो घांस हांवें सोडूंक जावंक ना म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या पत्नीन म्हाका सहकार दिलो नाका ते वाटेन दुडू ग्रेस्कायन पुंजावून कोणें म्हणलें म्हजें बिझनस चलोना हांव तुका व्हरतां ते जाग्यार वच खंय देवळांनी कुड्डे देवाशी गोंड्यां करून म्हाका दिसलें हांव ग्रेस्काय पुंजायतालो आनी खऱ्यांनी म्हणल्यार फादर ग्रेस्काय जायतीच वाडली पूण देव ना जालो कुटूंब कोबार जालो खरेंच ताची भुरगीं तोच नको कितें करता ती कसलीं गंगेची वखदां घेता ती ओ खंयच्या घरांनी ती रावता ती आनी पोतीन नेर्वाचें दुयेंस घेवन भोंवता I was hiding away from God. जे हांवें बांदलें तो घोराबो न्हय पूण भांगराचो पाडकुलो मोगाल इश्टांचो जाक्योवाची गजाल हे मनशाची गजाल आज तो म्हणटा म्हजेर रोजार कोर म्हजेर आल्मेद मार म्हजें घर बेंजार कोर हांवें म्हणलें खंय करतलो चारूय बाजूनी
देवाचें एक मूर्ती ना म्हूण ओलो धरना. फादर दी म्हाका देव म्हजी नदर हे चारूय संवसाराची वस्तूंनी घुसलोली आसा. म्हाका मेकळो करूंक जाय. आय वॉन्ट डिलिव्हरन्स फ्रॉम द ग्रीड दॅट आय एम कॉट अप विथ. झाकियो ते ऊंच झाडार बसून मोगाल इश्टांदो जेजूची नदर घालूंक रावतालो, पूण जेजू झाकियोवाची नदर मारता. आनी ते नदरेन झाकियो ओळखून घेता, हो गुरुजी, हो मसाय, हो जेजू म्हाका कितें सांगूंक सोदता तो म्हणटा तूं खाला देंव. आनी जेजून ताका विचारूंक ना, आरे झाकियो कितले तुवें दुडूप पुंजायले, कितले तुवें आस दवरली, कितले तुवें गोरिबाक नाडले आनी पिडले. पूण झाकियो म्हणटा, गुरुजी म्हाका आज तुमगेर जेवणाक येवंक जाय, आनी जी म्हजे लागीं दुडू आसा तो अर्दो वांटो हांव गोरिबाक वांटता. आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार हांव तो चौपट 4 वाटांनी दिवंक लागता. हे म्हणचे आदी मोगाल इश्टांदो आसलेलो लोक गुणगुणूंक लागलो, आरे तो पातक्यांगेर जेवणाक वेता. हीच आमची गजाल. जे मनशांक जेजू एक आमंत्रण दिता, जे मनीस देवास्पणान आपलें जिवीत सारता, आमी दुसरी मोगाल इश्टांदो गुणगुणटा, ताका काला घालता, तांची श्रोतनताय जावंक आमी तांकां सवेक दिना. असो म्हाका उगडास आयलो. एका कुटुंबाक ही सायबीन व्हरूंक दिवंक नासली, आनी कोण दिना? गांवचो विगार दिना, फुडारी दिना, संदेशकारां वो समुदायाची फुडारकारी दिना. कित्याक? ती मनशां खंय इगो साफ करूंक येना, ती मनशां जायत बरें जिवीत जियेना, वो ती मनशां मिसाक हांगासर येना. आनी हाकाच लागून आमी मनीस जे फुडारी इगोज मातेचे, वो आमी फुडारी समुदायाची, आमी नेम कायदे घालता, तांगेर सायबीन वचूंक जायना. जेन्ना सायबीन आमच्या घरांनी येता, देवाची कृपा त्या कुटुंबान येता. जेजू आयलो बऱ्यांक न्हय, सातांक न्हय, पूण पातक्यांक ओस्कोतांक आनी खाळा पडलेल्यांक श्रोतनताय, टू डिलिव्हर देम फ्रॉम देयर डावननेस. आमी मनीस मोगाल इश्टांदो गर्वान भरून, अधिकारी भरून आमी दुसऱ्यांक चेपलेल्यांक आनीक चेपयता, आनीक दामून दवरता, आनीक फुगार करता. जेजू हाची पर्वा करिनासतना झाकियो तांगेर जेवणाक वेता. आनी झाकियोचो जबाब असो आसलो, जे हांवें नाडलां चोडलां तें हांव परत दितां, हांव वांटून दितां. मोगाल इश्टांदो, आज आमच्या गरेब्यांनी जेजूची नदर जाय. आमी आमचे घराबे, आमचे आवय बापूय, आमची भुरगीं जायते पावटी आमी ऊंच झाडार चडलेलीं आसा. कसलीं झाडां? ही गोरवाचीं झाडां, ही पदवेचीं झाडां, ही ग्रेस्कायचीं झाडां, ही आपलेपणाचीं झाडां. दिस इज द सेल्फिशनेस वी हॅव क्रिएटेड इन द सेन्सलेस सोसायटी. पूण जे वेळार आमची नदर क्रिस्ताचेर पडटली, जेन्ना आमच्या काळजांनी दिस क्युरियोसिटी टू फायंड जीसस, टू सर्च जीसस, विल गेट द रायट आन्सर्स. जेजू झाकियोवाक कितें म्हणटा मोगाल इश्टांदो? तो म्हणटा, आज हे घराक तारोन आयलें. होय अब्रामाचो पूत. जेजू ताका पातकी म्हणिना, तांगेर वचपाचें बंद करिना. तो म्हणटा, आज हे this moment salvation has come to your house. You are delivered, you are saved. तुका सुटका मेवली, तुई अब्रामाचो पूत. मोगाल इश्टांदो, आज आमी दर एका कुटुंबांनी दुसरे देंवचार सोदचे न्हय. व्हडलो देंवचार जो आज आमकां घास मारून रावला इज द ग्रीड.
आज आमकां कितें जाय, आमकां कितलें जाय तें देव जाणा, आनी देव एका कुटुंबाक फाव करता. पूण म्हजें हें आपस्वार्थीपण, माय सेल्फिशनेस, माय प्रायड, माय इगो, हांव जाक्यो जाता. डोंट टेल मी हाव टू गॅदर द रिचीस. आमकां आंकड्यो तिंकड्यो वस्तू मेवता म्हाका दिसता तो, आनी हेच आसेक आमी सांपणटा. आनी असले विंगडांतलें आमकां जेजून पयलें निवारूंक जाय. If God have to reside in our hearts, in our families, save your families, save your children from the sin of greed. जेजून जाक्योवाक उतरांनी शिनूंक ना. ताका म्हणलें, जाक्यो उंच कितें कोत्ता खाला देंव, कम डावन. हेच वेळार जेजू आज आमकां म्हणटा, इफ वी वॉन्ट फ्रीडम, इफ वी वॉन्ट डिलिव्हरन्स, आमकां तर सुटका जाय, वी हॅव टू कम डावन रायट नाव. हेच वेळार हे म्हजे गोरवांतलें, माय प्रायड, माय इगो, माय चिटींग, जी ग्रेस्काय हांव घास मारून रावता, दुसऱ्यांक चिट्टां पिट्टां, आमी खाला देवंक जाय. वी हॅव टू कम डावन फ्रॉम द ट्री टू मीट जीसस एट दॅट लेवल. तेन्नाच आमकां हें आमचें दूख, आमचें दुयेंस, आमचें कोस्ट, आमची प्रॉब्लम, आमची एंग्जायटी, आवर स्ट्रेस, हें सगलें वेतलें. मोगाल इश्टांदो, देवान इस्रायल पोरजेक म्हणलें, डू नॉट फॉरगेट योर रूट्स फ्रॉम वेर यू केम फ्रॉम. जेन्ना इस्रायल पोरजां अरोण्यान व्हडले सोंसतालीं जायतीं वर्सां, थंयसर ते गुलाम जाले, सांकल्यांनी ते उरले, मारामारी, दूख आनी कोस्ट आनी मरण तांणी चाखलें, आनी देवान ताका स्वतंत्र केलें, एंड गॉड टूक देम टू द प्रॉमिस्ड लँड, Israel. And when they came to the Israel, the promised land, they had the land of their own. तांचे मध्ये राजा आसलो, फौज आसली, दुडू आसले, ग्रेस्के आसले, आनी गरीबूय लोक आसलो. पूण आतां हे इस्रायल लोक हे गरीबांक पिडूंक लागले. विधवा, द विडोज, तांकां मारूंक लागले, चोरूंक लागले. And so God told them, Israel porza, do not forget your roots. Do not forget from where you came from. तुमकां कोण भाशेन हांवें स्वतंत्रताय दिली. मोगाल भाव बिनेंदो, दोर कुटुंबांनी आज आमी नियाळूंक जाय. Do not forget from where you came from. Do not forget your roots. जायत आमी गोंया आसां, पोड्डेसान आसां, वो खंयच आसूं, get back to your roots to understand your faith. तुमच्या आमच्या आवय बापा लागीं कितली ग्रेस्के आसली जायत, थोड्यांची आसली जायत, but they all worked hard, प्रामाणिकपणान, with justice, with truthfulness, with devotion. आज मोगाल इश्टांदो, आमी मनीस, आमची छाती, आमची ओड्डी आमी दुडवांची आशेन धाडयता. गरीबाचेर आमची नदर पडना. आनी हेकाच लागून देव आज आमकां म्हणटा, डू नॉट फॉरगेट युअर पास्ट. डू नॉट फॉरगेट तुमी खंयच्यान आयलें ती, कोण भाशेन तुमकां म्हजे मोगान, म्हजी कुरपेन तुमकां हांवें पोसली. आज एक कुटुंबांनी, एक बापायन, एक आवयन मोगाल इश्टांदो, आमी नियाळ करूंक जाय. जी म्हजी ग्रेस्काय आसा ती हांवें कशी पुंजायल्या. ही म्हजी ग्रेस्काय स्वताची मेहनत करून, घाम बावरून केल्ली, वो हांवें नाडून, फोटिंगपणां करून, दुसऱ्यांक पिडून, मेजा पयल्यान पदेंतल्यान पयशे दुसऱ्यांक दिवन, गिविंग ब्रायब्स आनी सांगवाद्यो पावून हांवें ही ग्रेस्काय पुंजायला. आज कितलीं जाण भाव भयणी
आपली भावना आमच्या मुखार दवरता. फादर, कोश्टी काम करतालो हांव परदेसान, शियांत आनी दुसरें वारें घेवन कामाक वेतालो. अवचीत म्हाका कामांतलो काडलो फादर, हांवूच नको. केन्नाच काम चुकोवंक ना, वेळार केन्नाच लेट पावूंक ना. पूण आमचे सो कॉल्ड मॅनेजर आसा तांणी सागवाद्यो दिवन दुसऱ्या मॅनेजरांक खुशाल करून आपल्या मनशांक भितर भरले. हेंच तें प्रमाणीकपण, हेंच तें गोंयकारपण. मोगाल इश्टंदो, आमी जाणा जावन आमचेच भाव भयणांक हे परदेशी गांवांत देखून पिडून कोबार करता. लास्ट क्रिसमस ही ओस्तोरी उलोवंक आयली, इगोजीचे भायर म्हाका भेटली. फादर, म्हाका भिरांत दिसता, म्हजे कुडींत एक भिरांत भितर सरता. कसली भिरांत माय? तुज्या भुरग्यांची, एक खाडोकाची ना, दुयेंसाची ना, कामाक वचपाची. फादर, कित्याक दुसरी म्हाका म्हजी मस्करी करता, फकाणां करता, कामाची काडटली म्हूण म्हाजी भिरांत घालता. मोगाल इश्टंदो, देवान दिल्लो वावर आमी बरे भाशेन विंगूंक जाय आसलो. पूण आज आमकां देवान दिल्ली ग्रेस्काय पावना, पूण फोटिंगपणान, नाडबुदीन, सागवाद्यो पावून दुसऱ्यांक वयर काडून आमी गरिबांक वो ओस्कोतांक वो कोश्ट करतल्यांक आमी दामून चेपून दवरता. जाक्युआन म्हणलें, सायबा, आजूच हांव म्हजो अर्दो वांटो दुसऱ्यांक दिता, आनी कोणाक फटयल्याय जाल्यार हांव चौपट परतून दिता. आज आमी आमच्या कुसेसाचेर हात धरून म्हणूंक जाय, म्हजें दुयेंस कित्याक पयस जायना, म्हजे प्रश्न कित्याक पयस जायना, म्हजो काळोख, म्हजी एंग्जायटी, म्हजे स्ट्रेस कित्याक पयस जायना. चोडलां तें परतून दियात, नागोयलां तांकां मोग दियात. चौपट जायना, इल्लेशें तरी गरिबांक वांटात. आमकां गरिबांचो उगडास येता फकत भिकऱ्यांचें जेवणाक. मोगाल इश्टांदो, आज भिकारी मेळना म्हणून आयकलां हांवें. कोण काजार जातलो आनी भिकऱ्यांक जेवण पडटलें, इतलेंच टायम. ओ माद्रीच्या खोंयत हांव जेवण दितलो, तूं ओरोसभर काम करताय, ओरोसभर जोडटाय, तेन्ना आमकां गरिबांचो उगडास येना काय? देवान तर म्हाका इतलें दिलां जाल्यार म्हजो दावो वांटो ओ चौपट ओ इल्लेंशें हांव गरिबांक पावयतलो. आमी देवा लागीं मागता. हांव मोगाल इश्टांदो, देव उदार काळजान ही बेसांवां आमचेर पावयत रावता, दर घडीक पावयत रावता. आनी आमी आपणायता, आमी वेंग मारता, आमी घांस मारता, पूण दुसऱ्यांक दितना आमच्या तकलेर मिरयो पडटा. सांगचो नासलो पूण एक देख कशी तुमच्या मुखार दवरता. हे लॉकडावनान आमी जायते बावतिजम केले, आनी जाता ते भाशेन आमी एडजस्ट करून रिस्क घेवन हे बावतिजम केले. म्हाकाच दूख भोगली. एका दिसाक ओ बापूय म्हणूंक लागलो, बावतिजम सगळें जालें, फोटो बीन काडले, हांव इगोज बंद करतालो. फादर, बावतिजमाक कितें तुमकां दिवंक जाय? नाका म्हणलें. मोगाल इश्टांदो, कितें दिवंक जाय? ताका सांगलें हांवें, टेस्कोन वच, व्हडली ट्रॉली घे, शॉपिंग कर जायतें, आनी कावंटरार वच आनी ताका विचार, फारीक करूंक जाय? ना म्हणल्यार घेवन घरा वच. हें आमचें कुसेंस मोगाल इश्टांदो. इगोर्ज मातेक आमकां ते पयशांनी आमचें पोट भरचें ना. आमकां देव पोसता, देव राखता, तुमच्या मोगान आमी आसा. पूण ते इगोजीची लायट वेता, हिटींग वेता, बिजली वेता, तें तरी कोणें चिंतूंक जाय. मोगाल इश्टांदो, आज आमच्या कुटुंबाक तारण कशें येतलें? जेजून जाक्युआक म्हणलें, आज हे कुटुंबाक तारण आयलें, हे घरांत तारण आयलें. यू आर सेव्ड, सल्वेशन हॅज कम टू यू. आमच्या कुटुंबांनी मोगाल इश्टांदो तारण कित्याक येना?
बिकॉज आमच्या कुटुंबांनी आमी जाक्यो पोसलेले आसा. जायते पावटी एक बापूय कसो जाक्यो जाल्ला, एक आवय कशी जाकोय जाल्ल्या. आमच्या भुरग्यांच्याय काळजांनी आमी जाक्योवाची कल्पना घालता. कसली कल्पना? इट्स मी एंड माय फॅमिली. अरे दुसऱ्यांचें पडूंक ना. Do we teach our children how to be concerned about others? Share your goods. Are we charitable? आमी दुसऱ्यांची दया आनी मोग करता गाय. आमच्या काळजांनी दुसऱ्या सोबें पॅशन आसा. कित्याक? आमच्या पुर्वजांनी, आमचे आवयन बापायन आमकां सांगलें आनी शिकयलें. दारार जेन्ना हो भिकारी येतालो, माय हातीन एक मूठभर तांदूळ दिताली. ते तांदूळ वत पावता म्हणल्यार काबार जाताले पडून पडून. आनी 4वी वा 5वी भुरगीं सगळीं तांदूळ घेवन ह्या भिकाराच्या पोतयेन घालतालीं. तेन्ना खबर नासलें, पूण ही बरी खोरणी, ही दया काळजान बसलेली, खांतवलेली ती केन्नाच खबर जावंक ना. ओ मिसाक वेता आसतना 4 आणे ना 20 पयशे दर एका पुताच्या धुवेच्या हातान घालतालीं. ही जावन आसली आमची आवय बापूय. आज मोगाल इश्टांदो, आवय बापूय शिकोयात तुमच्या भुरग्यांक द चॅरिटी. दुसऱ्यांची दया करूंक, दुसऱ्यांक पावूंक, तांची दुखां पुसून काडूंक. We teach our children to invest in banks. Teach them to invest God in their life. आमी पुंजायता तें सगळें दियामांती, भांगारां आनी मानकां मोतयां. पुंजायात देवाचो मोग. हेंच तें तारोन मोगाल इश्टांदो आमकां जाय. आमकां सगळ्यांक सुटका जाय. मे बी वी आर क्रशिंग अंडर द sin of greed. एक घर आमकां आतां पावना. आमचो दुसरी दोडो आनी एक घर घेवंक जाय, आनी एक मोटर घेवंक जाय. गोंयांक घर बांदूंक जाय. ते गोंयांक घर बांदलेले तिंगा कोणूच ना. 2 जोल्ल्या, एक इंदूर रावता खंय. बट द ग्रीड विच इज क्रिएटेड इन आवर हार्ट, तिगाची आमकां आज सुटका जाय. वी शूड बी डिलिवर्ड फ्रॉम दिस ग्रीड दॅट वी हॅव इन आवर हार्ट्स. आज हेंच आमी मागुया दर कुटुंबाक. आमी ओस्कोत मोगाल इश्टांदो. कोणें तरी आमच्या कल्पनाचेर, मनाचेर टॉच मारूंक जाय, फोकस मारूंक जाय. चलतली वाट आमचे वेरें आमी गुणावंक जाय. आमकां कितें जाय? देवा तूं आमकां सगळेंच दिताय. कितलें म्हाका जाय? म्हजो शेजारची, तांकां गरज आसा. जेन्ना जाक्युआन म्हणलें, सायबा आज हांव परतून दितां, जाक्युआक स्वतंत्रताय आयली. हेंच आमी मागून घेवया मोगाल इश्टांदो. देवाची कृपा, देवाची गोठाय, देवाचें बळ दर एका आवय बापायक. हांव तुमचे कोश्ट, हांव तुमचे त्रास ओळखून घेता. तुमी जायती मेहनत करता. यू डिजर्व युअर वेल्थ. यू डिजर्व युअर वेल्थ. बट दॅट डज नॉट मीन वेल्थ शूड बी एक्युमुलेटेड थ्रू अनजस्ट मीन्स. दुसऱ्यांक दुखय नाकात. प्रामाणीकपणान स्वतान तुमी कमयात. दुसऱ्यांचो उगडास करात. देव तुमकां आपली भागीदारां म्हणटलो आनी तुमीच देवाची सुभागी. पेटोवणेच्या वेळार आमी गायन गायतले. गायनाचो चेलो अंक C38. तुकाच बापा. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाडे. तुकाच बापा सोर मोचे तुझे सेको काशे मोचे
म्हजे भाव-भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पवित्र बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान मेळमेळ आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस पावन मानून घेवं. मोगल बाबा, हें बलिदानांत तुज्या पुताचे कोश्ट मरणाचो संबोध आमी चलयता. ही आमची बितोवणी प्रसून जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां खुरपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीदारान ससनाच्या देवा सर्व केल्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या ओन शब्दा वरवीं तुवें सगळेंच रोचलें. पातकांतली आमकां सोडयच्याक आमचो तारून करूंक तुवें पाठयलोय. पयतोत्म्या वरवीं आंकवार मरी उदेली, ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसले आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जन्मपण उगडापें केलें. देखून देवदूतान सुमेस भक्त संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदीनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशीन खोश मरूंक सोसूंक वेशें आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच तांणी खालज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची काळज. नवीन ससनीक कलराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाताचो घट परगटुया. सुम्या जेजू, तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी अंतरता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोनची खाल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडरगत शेवतले आमकां सुमेस्तांक पयतत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचे वेस्तालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बागयून बाप, जॉन विल्सन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बर्फ चरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गोती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दोया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती बागेन धर्मदुतां आनी सर्व कली तुका मनवल्या ते सगल्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वर्दन आनी वैभव तुका ससनाच्याय ससनाक. आमेन. आमच्या सन्मंदिराची याज्ञा मनान धरुया. भावार्थाची ग्रेस्काय मागण्यांतल्यान जेजून आमकां दिल्ली आसा हेंच मागणें तेच भावार्थान बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडेत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोळे करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सन्मंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तोर आमकां तुज्या उदार खालकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कथांतली वाठाय. कित्याक याजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, आज तूं आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमची पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एककोटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससण्याचे ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. होस्तो जेजू जाणी जाकिवाक झाडा वेलो खाला दिवं येयलो, नवे जिविताक पावयलो, तारोन ताका फोव केलें ताचे कुटुंबाक, तोय अब्रामाचो पूत म्हूण ताका गमयलें. हो जेजू आज आमकांय होच उलो करता. झाडा वयलीं खाला दिवन देवाचें मोगान लासूंक आमी सगळीं सुभागी हे जेवणाक आमकां आपयल्यान ती. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Jesus Christ be everlasting. ख्रिस्त प्रसादाचो वेळ जावन आसा. मोगला जेसू तुंबो पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी हाकीच तुका एकवटां. तुजे कडसून कितेंच वेगळीं जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jeevon volja festace, Rajkuracha lugnace, Rajkuracha lugnace, Surgicha raza tele, Jeevon volja festace, Rajkuracha lugnace, Rajkuracha lugnace, Agnostalum novi, Razacha dziełnak sogi, Bosuja dadus poni, Bosuja dadus poni, Agnostalum novi, Razacha dziełnak sogi, Bosuja dadus poni, Bosuja dadus poni. માશે રાવ છે some technical difficulty. प्रार्थना. मोगाल बापा, जेजूचे कुडी रोगताचे ह्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी हे जेवणा वरवीं आमकां फाव जाल्लें तें सुर्गीचें बोल खरें मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर थोगच्याक तुजो मोगाचो ओत्मो आमचे काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सगल्यांक दिनवासता ह्याच्या मिसान भाग घेतले म्हणून फादर जोसेफ आतां शेवटाची रीत चलयतलो. देव बरें करूं. स्टे सेफ. दीप्ती वत्सलाकिनी बोडव्याची राणी. दीप्ती वत्सलाकिनी बोडव्याची राणी. सोलमोली सुंदरी रोज भितरी. सोलमोली सुंदरी रोज भितरी. सांदनाचे उदरी सांजोकीचे गोरी. सांदनाचे उदरी सांजोकीचे गोरी. दीप्ती वत्सलाकिनी बोडव्याची राणी. दीप्ती वत्सलाकिनी बोडव्याची राणी. Ostoria Pitori, tu sodovi mori. Ostoria Pitori, tu sodovi mori. Tu vedam candili aple curpeci zori. Tu vedam candili aple curpeci zori. Praise the Lord. Jesu cargo. Hallelujah. Hallelujah. My dear Hallelujah. brothers and sisters, we would like to thank Father Lucas Rodriguez in a special way for celebrating Holy Mass for all of us. आम्ही चड करून दिनवासता फादर लुकासाक ताणें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयलें देखून. And now we are going to expose the Blessed Sacrament and receive the final blessing. And with this blessing, we are completing this first day's deliverance retreat. आमी आतां पवित्र संस्कार भायर काडटले आनीक ताचो आशिर्वाद घेतले आनी आमचो पयले दिसाचो रेतीर सोंपता. And please make sure to skip one meal and prepare for this tomorrow's deliverance retreat, second day. आनी सांगलां ते भाशेन फाल्यांच्या दिसा एक तरी जेवण तुमी चुकोयात आनी सॅक्रिफायस करात फाल्यांच्या रेतीराक तयार जावंक. We do pray for all of you. आनी आमी सगळे तुमचे पासत मागता And we really appreciate and thank you very much for your time. आनी आमी तुमकां सगल्यांक दिनवासता तुमच्या वेळा पासत. Now let's all kindly kneel down and receive the blessing. ह्या of वेळार our- आमी सगळीं दिमेर पडून देवाचो आशिर्वाद The घेवया. Almighty God bless all your family members. तुमच्या सगळ्या घोराब्यांचेर आशिर्वाद पडूं. Everything that you have in your house. आनी तुमच्या घोराब्यान जें कितें पळय All आसा the instruments. सगळे इन्स्ट्रुमेंट जे The आसात holy water, the salt and everything that you have kept. ज्यो वस्तू तुमचे आसा पवित्र उदक आनी जे पवित्र All the पुस्तकां तुमचे electronic आसात equipments. सगळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ज्यो आसात Every room of your house. सगळे कूड तुमच्या Your घराचे surrounding, your home, your property. तुमच्या सगळ्या घराची सुवात Your car and any other vehicle that you have. तुमच्या लागीं मोटर आसा व तुमच्या आनीक लागीं कसली All वाहन the आसात family जाल्यार members who are inside your home, outside your home. तुमच्या घराब्याचे वांगडी जे घरांत आसा ते घरा भायर आसात Everyone who visits you. आनी जे कोण तुमकां येवन भेट All करतात your तांचे friends पासत. and family members who are around you. तुमचे इश्ट मित्र आनी सोयरी All your enemies. तुमच्या दुस्मान पासून Right now we pray and bless all these things. ह्या वेळार आमी तांचे पासत मागता आनी तांचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद And मागता. right now let's all kindly kneel down and stretch out your hand towards the Blessed Sacrament and receive this blessing. ह्या वेळार आमी दिमेर पडून आमचे हात उक्ते करून देवाचो आशिर्वाद घेवया.
My dear brothers and sisters, the Blessed Sacrament will be exposed here for almost more than 1 hour in silence. मोगाच्या भाव भयणांनो हांगासर पवित्र संस्कार चालू आसतलो उक्तो आसतलो तुमकां ओगेपणान मागणें करूंक You can speak to the Lord personally in this silent adoration time. तुमच्यान पवित्र संस्कारा फुड्यान तुमचें मागणें दवरूंक जाता Personally speak to Jesus and pour out every pain, every struggle that you're going through, and you can share it with Jesus during this silent adoration time. एकलेपणान तुमच्यो कोणती दुखी तुमी देवा फुडें घालात पवित्र संस्कारा फुडें घालात आनी मागात God bless you. सगळ्यांचेर देवाचो आशीर्वाद पडूं